is a burning issue. Few years back, it was the 9th leading cause of death in all of the world. But today, in last 5 years, it has increased to, it is the 5th commonest cause for mortality in the world, CKD, chronic kidney disease. To define chronic kidney disease, all of us, you are all aware, kidney is the main functioning, like a filtering unit of the body. Kidney, and because whatever goes into the body has to come out through the urine, it is water soluble, whereas other, that is liver and kidney are the two main excreting organs in the body. Liver usually makes water insoluble to water soluble toxins, and they have to go through urine or to the stool. And kidney is an important organ which helps us to maintain the hemostasis mellow. Mainly all of us are aware it is excreting, like that is fluid and salt excretion, and other important functions are to maintain the blood pressure. And third is acid-base balance. All of us are aware acid-base is the most tightly regulated parameter in the human body, and it helps in maintaining the hemoglobin by producing erythropoietin, which is required for hemoglobin synthesis. And important in bone health, that is calcium phosphorus metabolism is influenced by active 25-hydroxylation of the vitamin D happens in the kidney. Whenever the kidney get damaged, we get two types, that is acute kidney injury and chronic kidney injury. Chronic means that is defined as kidney damage persisting for more than 3 months. It may be structural or functional abnormality with or without decreased GFR. That is very important. And that is pathological abnormality or markers of kidney damage, such as abnormalities in the blood or urine or in the imaging test. Just presence of hypertension is not the labeled as CKD. And anybody who is having a GFR, eGFR of less than 60 is labeled, persisting for more than 3 months is labeled as chronic kidney disease. To understand in a single sentence, chronic kidney disease is irreversible loss of kidney function developing over a period of months to years. Why we need to understand CKD? Because CKD is a leading public health problem worldwide, and there is a global increase in the disease burden, mainly driven by increase in the prevalence of diabetes, hypertension, and obesity and aging. These 4 parameters are the main culprit for chronic kidney disease, that is diabetes, hypertension, obesity, and aging. And in developing countries, in India and other developing countries, still infection, herbal and environmental toxins are still common cause, especially in South India, especially Andhra Pradesh and Karnataka. There is more than 20% of chronic kidney disease patients are attributed to CKD. Like cause is not found exactly. Is it because of the temperature high or the pesticides used in the agricultural, or we don't know. That is why this is one major challenging, lot of research is going on in South India about this. And as the disease, the CKD is a lifelong, and when somebody reaches end stage kidney disease, renal replacement therapy is the life-saving, which influences and raises peculiar socio-economic burdens all over the world, not only in India. And large number of deaths in developing countries in end stage kidney disease because of the poor access to renal replacement therapy. But that is a major challenge we are facing as a nephrologist and the healthcare industries. And burden of CKD, because you don't imagine, because CKD is a asymptomatic disease, that is why it is most of the time missed and very late diagnosed. That is the prevalence of CKD. You don't imagine 12 to 15% of the population, means you are 10 adults here, 1 adult will have CKD. You can imagine the burden of the chronic kidney disease. And all over the world, it is around 17% that the global CKD resides in India. And the prevalence of CKD varies from 1 to 17% because there is no proper CKD registry or dialysis registry in India. Still, we are working on it, and hopefully, we will get in next 5 years exact prevalence and incidence of CKD in India. But one Millennium Death Study and Seek have estimated in India around 3 to 4% of the adults have chronic kidney disease, and that is especially CKD stage 3 to 5, whereas CKD stage 1 and 2, that is mild renal injury, happens in 7% of the patients. Like they may have proteinuria and they may have microscopic hematuria, they may have some other congenital disorders. Then it amounts to almost in India around more than 1 crore people are suffering from chronic kidney disease. And every year around 2.5 lakh people will be added to the dialysis stage burden. You can imagine, like every year 2.5 lakh people will add to the dialysis stage. Means
out of this 2.5 lakh people, we are able to do transplantation. Because today, whenever somebody reaches end-stage kidney disease, the best treatment available is kidney transplantation. But we are able to do only around 12,000 to 15,000 kidney transplantation. Remaining all patients will have to survive on hemodialysis. But the tragedy is, more than 50% of these patients we initiate dialysis will die in first 1 to 2 years of dialysis period. This is the most painful situation both for the family, government and the society. That is why there is a need to think, because at the end stage, even though whatever dialysis facility we are able to provide is not sufficient to take care of all the CKD patients. Then how to understand why, what is meaning of CKD, like what are the stages of CKD? Is it CKD means end stage? No, all CKD patient doesn't require dialysis. It is the only end stage kidney disease. That is, we call it as stage 5. We divide CKD into 5 stages. That is, stage 1 is kidney damage with normal or high GFR, means they will have some cystic congenital polycystic kidney disease, or they may have proteinuria, or they may have hypertension with some like urinary abnormality. Because these are the people who, if we don't identify and treat, will progress to next stage. Then comes stage 2, that is kidney damage with GFR between 80 to like 60 to 90. Because normal GFR is, we call it as an arbitrary number of 100. Like anything above 90 is normal, below 90 is CKD stage 1, below 60 to 90 is, that is CKD stage 2. And stage 3 is the one most of the time patients will be diagnosed at this stage, that is CKD stage 3 and 4. So that is a problem, and the topic is given because this is the important why we are not able to diagnose CKD stage 1 and 2. And how can we diagnose early CKD is today what I am going to tell. And stage 4 is GFR between 15 to 29. Like from, usually as I told, CKD is asymptomatic. Stage 3 is the one which moderate, whenever there is a moderate renal failure, we get some symptoms. And stage 5 is the severe renal failure, that is 15 to 30. And next stage is the CKD stage 5. Stage 5 we call it as a end stage kidney disease. Here comes, when somebody reaches CKD stage 5, the life doesn't exist with health for longer period without renal replacement therapy. So this is what I am here and you people, because you are the backbone of healthcare in the periphery, that is especially KGMO will play a major role in preventing kidney disease. Because whenever, like most of the patients reaches us, a physician or a nephrologist, when they reach 3 or that is 4 and 5, that is red. I am wearing red waistcoat, that is because I am in red zone. When the patient comes to me, almost the family, patient will be in a bad shape, and we nephrologists have to handle a very peculiar situation. That is why I want you people to be in a green and prevent many people reaching to red zone. That is stage 1, 2, 3. So here comes the primary care focus, and we have to do something. Otherwise, even we, because you all of are aware that doctors' life expectancy is 10 years less than the general population. Means we are at very high risk of all these lifestyle modifiable disease. That is, you take hypertension, obesity, and diabetes, and these 3 things are very common in doctors' population. And the only way to survive, because we have to not just surviving and living long, it is healthy living is more important for the doctors, because we are going to take care of health of the public. That is why it is utmost important to understand ourselves. First, doctor have to be healthy, and we should avoid risk factors which develop kidney disease. That is, first we have to practice ourselves as a doctor to prevent the risk factors for kidney disease. Then we can teach and preach to our public to prevent kidney disease. Then who is at risk of CKD? I told doctors are the high risk population for the kidney disease. That is why I told why. And important is family history of, that is heritable, like renal disease also common. Then diabetes, hypertension, autoimmune disease, old age is important, because after 40 years, because you know each kidney has 1.2 million nephrons. As important 2 things influence the nephron mass, that is the birth weight. That is, we have to, that is all your primary, especially PHC. When you take care of the mother, you are going to take care of the world, because the baby has to born healthy. If baby born with a low birth weight, means baby is going to develop CKD early, because the nephron mass is less. That is why it is important when somebody survive more than 50 years, after 50 years, every year normally there will be 1 ml GFR loss, kidney function. That is why when somebody reaches 60, we are at higher risk for
kidney disease or any, because the kidney, even though your creatinine is normal, but they will be working at auto regulation will be very, very poor. That is why even small insult, for example, a 30-year male developing G is different, a 65-year male developing a G is different. They are more prone for worsening renal issues. Then prior episode of ARF is more important. As a nephrology student 20 years back, we are not thought ARF means completely recoverable. But in 20 years of practice and the studies have shown that more than 15 to 20% of the AKI, ARF patient is the cause for CKD. Because whenever somebody develops acute renal injury, it may be snake bite, it may be cellulitis, it may be pregnancy related AKI. Whoever develop renal failure and rise in creatinine from 1 to 2 means 50% kidney function loss. Even though patients will improve the kidney function, creatinine become normal, but there will be some nephron loss. Like instead of 1.2 million nephrons in the kidney, there may be 50% nephrons also can make a creatinine normal by autoregulation, that is hyperfiltration. That is why these people are prone for CKD. That is why there is a need to follow up all the AKI patients very yearly for at least proteinuria, hypertension. If these patients develop hypertension, obesity and diabetes, they are prone for a very, very high risk for chronic kidney disease. And that is why it is important just not to forget AKI patients. Then there is that is what I was telling. Today somebody is having AKI is the risk factor for CKD. Then what are the causes for chronic kidney disease? As already from the first slide I am telling, it is majorly diabetes, hypertension and obesity. Then comes the glomerulonephritis. In glomerulonephritis, IgA nephropathy is the commonest glomerular in the world and in India too. And other causes, as I was telling, CKDU, that may be drugs, NSAID, toxins, unknown toxins, contributing to around 20 to 25% of the CKD population in dialysis unit. Then comes the tragedy is urological causes, because all of the urological causes for CKD are completely preventable and treatable. That is stones, it may be stricture, it may be recurrent UTI, or it may be prostatic hypertrophy. Because these are the people, like in our practice we see every day out of 10, 1 or 2 patients are because of the neglected urological issues. Then comes the congenital disorders, that is maybe reflux disorders or polycystic kidney disease, which is also important here. Next, what is the important myths in CKD? Because why we are not able to diagnose? Why are we neglecting this? This is because it is started from our teaching. From UG days, there is no focus on the renal failure patients. I remember in my MD day, like whenever there is CKD patient admitted, my boss used to go, next patient are in the rounds. Means it is because we are not taught and public is not aware. That is why, what are the myths? Like CKD is a symptomatic. No, CKD is a symptomatic disease unless until it is advanced disease, and we have symptoms only when we reach end stage kidney disease. And anemia is often presumed as nutritional. By God's grace, by social improvement, anemia is not always a nutritional nowadays, because we have ample of food available. Only it is a disnutrition or malnutrition is the cause. And anemia is an important symptom or sign of chronic kidney disease. And just to tell one case example, recently I have a 45 male IT officer. He has a history of hypertension for last 6 years, regular follow-up with primary physician, apparently well controlled, referred to me because of edema and creatinine. When he developed edema, his creatinine was done, it was 4.2. On evaluation I did, he was having proteinuria, biopsy showed established chronic IgA nephropathy. So this is what I was telling, that glomerular disease is contributing to around 15% of the dialysis patients in our country. IgA nephropathy is one of the treatable cause and commonest cause for glomerular disease. And I asked his all old histories, case papers. I found 6 years back when he was diagnosed with hypertension, his creatinine was 1.5, he was having urine albumin of 1+. This is the time when he was detected hypertension, no evaluation was done. He was started antihypertensive, he was very fine. And this is what the role of primary doctors important. That is the myth. That is trace protein, 1+ protein or trace is normal. Our creatinine below 1.5 is normal. No, it is a myth, it is a wrong. The fact is, anybody having a microalbumin, forget about urine albumin 1+ and trace, especially obesity, diabetes and hypertension, we should not ask and decide only on urine examination.
every year, at least at the time of diagnosis or every year, we have to ask for urine microalbumin. We should ask for urine examination. If urine examination is normal, we have to ask for urine microalbumin. If urine microalbumin is negative, then we can repeat after a year. If it is positive, don't label them as CKD. We have to repeat after a month or 3 months after adequate control of blood pressure and diabetes or weight reduction. If it is persisting, it means that patient is developing already incipient nephropathy. It may be diabetic nephropathy or non-diabetic kidney disease, because microalbuminuria is the earliest indicator of the chronic kidney disease in healthy people. That is why it is very important to diagnose at the stage of microalbuminuria, because the one beauty of diagnosing at the stage of microalbuminuria is when we start treatment at this stage, we can reverse up to 30% of the microalbuminuria to normal albuminuria, and 30% of the people we can hold them, not preventing the progression, and 30% we can prevent complications and progression. And this is the stage where maximum treatment works. Then I was telling creatinine 1.5. No, creatinine normal is 0.6 to 1.2, but it is depending upon the muscle mass. It may be female and male, it is different. How it differs, I will tell in the next slide. That is why just creatinine 1.4, don't diagnose at normal, we have to repeat. Creatinine should be below 1.2. And that is why we need to, because creatinine depends on the age, sex and muscle mass. GFR should be calculated. Nowadays it is available everywhere. In the mobile, you can put it as eGFR. Everybody can, even you can teach our technicians to put it in the computer, eGFR app. That is the most widely available. It helps in management of the patients. And I was telling, we need to understand, like how can we diagnose chronic kidney disease? After understanding the definition, 5 stages and importance of diagnosing CKD. That is, CKD is most of the time we miss because it is asymptomatic and non-specific symptoms. But less awareness and ignorance is the important, not only in the doctor community and even lab people and the public. And pitfalls in the lab services, because the urine examination, no technicians will do urine examination nowadays properly. That is why. And second is creatinine estimation is very important. The reagent, because no smaller laboratory will have a dry chemistry. We all use semi-quantitative method. That is why there the reagent what we use is very important. If the reagent is kept outside in this room temperature, it will give false reading after 2 to 3 hours. That is why it has to be used only after pipetting, has to kept back to in the between 2 to 8 degree, otherwise the creatinine value differs. That is why it falls in the lab. Then I am telling the problems, but how can we diagnose CKD? That is only by high suspicion and high suspicion. Who can suspect? You and me has to suspect the kidney disease in everybody who comes to us. But in our OPD, everybody, people may call us mad. But whom we can suspect? We can't suspect everyone who comes to our OPD and do for creatinine and urine examination. At least who admitted to the ICU, that is ICU patients, elderly patients at high risk of CKD, we can screen them for kidney disease. Then who are having hypertension and hypertension, and who are having the diabetes, who are having urinary tract infection, who are having taking the medications for long, and who are having any organ dysfunction. It may be cancer, it may be liver failure, it may be kidney, heart failure, or somebody is taking medications for long. All these people are at high risk for chronic kidney disease. We need to screen them to rule out underlying chronic kidney disease. And family history of renal disease, hypertension and diabetes is very important. It is not just I should have hypertension to rule out kidney disease. If my family members have hypertension and diabetes, I can have a higher chance of chronic kidney disease. You imagine today somebody born in India, they will have around 17 to 20% risk of developing chronic kidney disease in lifetime. If somebody develops diabetes, we will have 50% chance of developing chronic kidney disease in lifetime. In hypertension, it is 27 to 30% CKD. If you develop combination of hypertension, diabetes and obesity, 60 to 70% will develop one form of CKD in lifetime before death. That is why it is very important to suspect chronic kidney disease. Then symptoms of CKD. There are no symptoms, but 2 symptoms are there. We need to suspect and catch up these. That is stage 1 and stage 2. We don't have symptoms, but stage 3 poor, that is anemia. I was telling somebody feeling repeatedly fatigue and decreased appetite and poor nutrition. Especially somebody coming with repeated acidity, like even taking pantoprazole not subsiding, we should rule out
it may be a sign of uremia. That is why somebody like was fine with omeprazole or pantoprazole and not subsiding with that, we need to rule out underlying CKD. Then somebody comes with like repeated fractures is one of the signs of CKD. I don't go into the depth. Then what are the method? How can we diagnose chronic kidney disease? What are the tests we should do to diagnose CKD? That is important is whenever somebody comes to our clinic as a primary practitioners, we have to check for blood pressure. It is a social justice we are going to do it. That is BP checkup is a very important because BP is one of the important manifestation of chronic kidney disease and it is a cause for chronic kidney disease. Then comes the CBC because CBC is the most widely available. Nowadays it is a blood sugar and CBC. These two tests are most widely done because they are done in the counter. Anybody, lab technician will before reaching to us, patients will get the test done, sugar and CBC. At least in the CBC we have to see, one is HB, second is MCV. If somebody is having HB less than 12 and we have to look for, don't just give iron and send back. Please look at the MCV. MCV normally should be 75 to 95. If MCV is less than 75, yes, it may be microcytic anemia. Microcytic anemia may be because of iron deficiency. That is commonly happens in female, maybe bleeding. In males and females both, maybe they have history of files and bleeding. And if there is chronic any medications. If there is no obvious history for blood loss, please think of underlying CKD, especially in MCV is normal, 75 to 95, but anemia is there. Please rule out underlying chronic disease. It may be common is chronic kidney disease cause for normocytic anemia. Then comes the urine examination. As I was telling, it is a time to train our lab technicians to do the simple urine examination properly. Because urine examination is the poor man's kidney biopsy we have been taught. That is why the urine tells most of the underlying kidney issue. It may be protein, it may be sugar in the urine, it may be pus cells, it may be RBCs, it may be casts. Because one of these things will definitely indicate there is something going on in the kidney. Then comes the blood test. Nowadays blood tests are freely available, urea creatinine estimation. Then a simple, if there is any abnormality in these, ultrasonographic examination, because after 1985 ultrasonography has made our life more easier in diagnosing most of the diseases, especially kidney disease. Then as I was telling, just not creatinine, we need to calculate GFR because GFR is the indication of the kidney function. That is why we call it as a kidney number because GFR means it is a complicated word for both laymen and the practitioners. Kidney number normally should be around 100. Anything below 100 we should suspect because kidney number will get by eGFR. That is a catchy term. But somebody has come to you, you have done a kidney number that is eGFR, it comes below 60, need to evaluate urgently and need to work up for the kidney disease. That is what I was telling. Important, like why only creatinine has to be not evaluated as a marker for kidney disease. Because somebody 55-year-old, 70 kg male, creatinine 2, GFR is just 40. Because age also influences. That is why creatinine 2 means you may think it is just high. But if you go by GFR, 40% means more than 50% kidney function loss. A 74 male with just 45 kg weight, creatinine 2, you just see GFR of 17. But when somebody 75 male comes with creatinine 2, we don't need much management or treatment. But yes, this fellow comes with some other illness, acute febrile illness. His GFR is 17. If you treat with some medications, it will influence the health of that patient, recovery of that patient. That is why it is important to understand what stage of CKD somebody is having when somebody comes with some illness to us. Then how to work up? Yes, your patient has come, you have done the test, there is abnormality, there is creatinine high. Then when somebody comes with high creatinine, what we should next? No need to refer to a nephrologist. In India, we are only 2005 nephrologists till today. It is very difficult to manage all the CKD patients by nephrologist, otherwise our life becomes miserable. Already we are miserable, I told I am wearing a red coat today. That is why whenever somebody have a high creatinine, we have to see is there any obvious history like recent history of fever, any loose motion, any cellulitis, any history of painkiller. If there is any obvious cause for the rise in creatinine, you can treat it. Treat the fever, treat the urinary tract infection and don't forget it. Just treat and don't forget. If somebody is having urinary abnormality or creatinine high, we need to ask them to repeat after 3 days or 5 days or 7 days. Or we need to tell them if develop any breathlessness or edema.
we have to come back to the doctor. If there is any worsening, they need to be referred to a nephrologist. Then identify as I was told, and indication for nephrologist I will tell. Then specific management I tell whenever somebody is having. That is, ultrasound and CT scan are made our life more easier to diagnose and stage the kidney disease. Like this is how normal kidney, this is the first slide showing normal kidney. Like that is a cortex is black or inside is the medulla is the white. Normally kidney measures 12 to around 9 to 12 centimeter. In India, anybody having kidney size less than 9 centimeter in length, we need to be suspicious of chronic kidney disease. Then second slide is normal. Third you can see cortex is also not so black, but inside a white medulla there is a black, means there is a hydronephrosis. And third slide, fourth one is that is almost small contracted kidney, means there is, and fifth slide is a severe hydronephrosis, and the arrow is showing there is some obstruction. Maybe it is not the stone. Stone will be look more whiter. And here in the fifth slide there is some echogenic material. It may be papillae or the mass. Then comes the polycystic kidney disease in the sixth slide. Then last slide is the acute kidney injury in a pregnant woman. That is because kidney is looking more swollen and there is a black spots in the cortex, means there is a prominent pyramid. Just to know, like everybody comes to kidney doctor will not be undergo kidney biopsy. We do kidney biopsy whenever the cause for kidney disease is not obvious, or if the treatment decides on the kidney biopsy. That is mainly nephrotic syndromes except diabetes patients, certain cases of non-nephrotic proteinuria associated with renal dysfunction, then lupus nephritis and autoimmune disorders with renal abnormality, then acute nephritic syndrome. Because acute nephritic syndrome is common in our especially low socioeconomic status in South India because of the skin and infections, and still throat infections are not taken care. Post-pharyngitis or post-pyoderma, acute nephritic syndromes are common in our part of the country. We need to be cautious. Then, this is how normal glomerulus, just to refresh your long back memory of, this is a normal glomerulus. This is a functional unit of the kidney, nephron, and the glomerulus. And this is how a moderate diabetic nephropathy, whatever pink is looking like a mesangial sclerosis. Then because diabetes is a big issue, because you are understanding what is the magnitude, because we are what in the world, we are the highest diabetic patients in the India. That is why we need to understand diabetes and kidney, because it has its own different kidney diseases. That is, first commonest is diabetic nephropathy, then renal papillary necrosis, glomerular nephritis, and renovascular disease is very common because of the atherosclerosis is more common in diabetic patients, and contrast nephropathy is more common in diabetic patients, and autonomic cystopathy and recurrent UTI is very common in diabetic patients, especially the good drugs are available. That is, SGLT2 inhibitors have made a life of the people very good to prevent heart and kidney failure. But these drugs need to be used cautiously, especially somebody having urinary tract infection, it worsens the urinary tract infection. Then diabetic nephropathy again progresses from incipient diabetic stage to overt nephropathy and end stage kidney disease. That is why in diabetic people, we need to diagnose, rule out underlying diabetic nephropathy at the time of diagnosis. Because today, if we diagnose 100 diabetic patients, more than 15% will have at the time of diagnosis of diabetes only incipient diabetic nephropathy, that is microalbuminuria stage. That is why just don't think diabetic nephropathy will develop after 5 to 7 years of diabetes, because we don't know when somebody has developed diabetes, because it is a symptomatic disease. That is why at the time of diagnosis and every yearly we need to evaluate to rule out underlying diabetic nephropathy. Then we have diagnosed CKD and we have treating, and what is the need for diagnosing early? Because as I was telling, anyway, if we are anyway, let them go to dialysis stage. We have dialysis units now, especially after 2016 PM DP program has made really a wonders in care of dialysis. Because before 2016, as I was telling, 2/3 of the patients who reach end stage kidney disease used to die because of non-availability of the renal return therapy. But this has improved to 50% now. 50% of the people are now able to take renal return therapy because of the availability of the PMDT program. But why we need to understand
the CKD before reaching end stage kidney disease. You can think, anyway this disease progresses. Why we need to understand? The tragedy is, today if somebody develops CKD stage 1 and 2, if 100 patients we diagnose CKD 1 and 2, if we don't treat them, 70% will not reach end stage kidney disease because they die of the complications of the chronic kidney disease, that is infections, cardiovascular mortality and cerebrovascular mortality. There is stroke, MI and infections are more common in CKD patients. That is why it is important to diagnose chronic kidney disease early, not to leave them to end stage kidney disease because the anyway program is there, anyway I have money to undergo transplant. No. It is because 2/3 of the patients, if you don't treat them and diagnose CKD early, they are going to die before reaching end stage kidneys because of the stroke, MI or infections. That is why it is important to identify CKD early, treat them, prevent the complications and prevent the progressions to end stage kidney disease. But after doing all these things, still some people will develop reach end stage kidney disease. That time we are able to take care of them. But if we don't take the care well in CKD 1, 2, 3, 4, even whatever the system available today to give treatment for the end stage kidney disease is not sufficient, not going to improve the quality of life, because by the time if they reach end stage kidney disease without, like how you tell in pregnancy, like what is index or non-index, I don't know what they call, registered and non-registered. Similarly, unregistered CKD patient reaching dialysis stage, within 1 year 60% will die because of the complications. If they are registered, following with physicians and nephrologists, we prepare the family and the patient to prevent complications. They do well on dialysis and transplantation. That is why it is important to diagnose CKD before reaching end stage kidney disease. After doing all these things, still somebody reaches end stage kidney disease, still there is a life and hope. That is what I am here as a nephrologist, we can do some justice. That is, I am going, because treatment CKD is a big topic. When to refer to a nephrologist? As I told, all nephrology CKD patients need not to refer to a nephrologist. When creatinine is rising, when the cause for creatinine high or cause for proteinuria is not identified by you people, and when there is a other things like you are not able to rule out obstruction or any treatable cause for kidney disease you want to rule out, you can refer to a nephrologist. Especially when creatinine is more than 3 or GFR less than 60, need to refer to a nephrologist to work up for the cause, any preventable, and to manage the or plan the future line of treatment. Then to treat the complications of CKD, we need to refer to a nephrologist. But the problem and tragedy is because undiagnosed CKD and late referral, because both negligent from the patient and the family and the doctors. चलता है, patient stable है, creatinine 3 है, देखेंगे, ज़्यादा एडिमा हुआ, swelling ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ, HB ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಆದಾಗ ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋದು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತಿ, ಪೇಷಂಟ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ whenever the rising creatinine more than 3, or if the cause is not obvious, it is better to refer to a nephrologist. Then what are the options available when somebody reaches end stage kidney disease? That is 3 types of treatment available. Somebody reaches end stage kidney disease, that is GFR goes below 15 ml per 1.73 meter square per minute. That is 3 options: hemodialysis, peritoneal dialysis and kidney transplantation. The hemodialysis, when we do dialysis, all patients who reaches end stage CKD 5 will not do dialysis, we will not do transplantation. We only prepare them for the treatment only when they develop GFR less than 8 to 10. In 15, that is, no, in India we are able to manage them conservatively till GFR goes below 8 ml. That is why between 15 to 8 still we can manage, only we can create fistula, treat anemia properly, treat hypertension properly, aggressively. And when somebody develops pulmonary, we initiate dialysis. Somebody develops hyperkalemia, potassium more than 6, severe metabolic acidosis, that is somebody developing breathlessness, no edema, that is what we call metabolic acidosis. And uremic encephalopathy, somebody renal failure comes with altered sensorium, and somebody develops pericarditis, like when you put a step on the chest, you tell the rub is there, that is a pericarditis, need to start dialysis even though they don't have any symptoms of chronic kidney disease. This is hemodialysis. Peritoneal dialysis is we use a peritoneal membrane as our dialyzer. This is how the, like we put around 2 liters of fluid into the peritoneal membrane.
peritoneum, and we usually remove after 8 hours depending upon the patient's peritoneal membrane. And this is a good option, but still because of the cumbersome availability and the cost, it is not popular. Then kidney transplantation is the best mode of treatment for end-stage kidney disease available in the world as on today, but still we are not able to do kidney transplantation to all the patients because of the finance, because of the restricted availability of the kidney donors, both because of the issues in the family members to donate, or the cadaver program is not increasing in our country. In Bijapur district, when I came in 2005 October, we had 2 dialysis machines in BLD Medical College. That time, but today we have more than 75 hemodialysis machines in Bijapur, and we are able to do 4,000 sessions of dialysis in Bijapur in a month. You imagine the load. Forget about the CKD spectrum, it is only end stage. That is also not GFR 15, it is below 8 we are dialyzing. Means almost around 396 patients are existing in Bijapur district today on dialysis. Our Bijapur district population is I think 10 lakh. Means you imagine the magnitude of CKD. That is why it is a need for all of us to understand the importance of early diagnosis. Early diagnosis. When we can stop dialysis, that is when somebody is saying recover partial. Because acute and chronic is the one more entity nowadays is very important, because all patients who start dialysis will require dialysis for long. Because some diabetic patients having creatinine 3 develop urinary tract infection or develop cellulitis, develop GE and hypertension, they can go to dialysis. But once we treat again, they recover. Same thing happens in so many diseases. That is why whenever somebody develop require dialysis, doesn't mean that it is a lifelong dialysis. We still do stop dialysis for patients who require dialysis. Then what are the social issues in CKD? Because when they reach end-stage kidney disease, especially after 2016, lot of government dialysis units have come up and doing wonders in dialysis care. But problem what I am facing as a nephrologist in Bijapur is like social issues. Patients are taking dialysis in government. Because this first lady diagnosed mother and daughter, then she developed dialysis stage, husband left and went. She is taking care by mother, taking dialysis last 7 years in government hospital. But problem is, because as in the last 7 years, her residual renal function, like some amount of urine is bonus for me and my patient. But over a period of 7 years, she doesn't have any urine output. She is repeatedly getting breathlessness because of the no output. Whenever she eats something different or little more water, she comes. If she is taking dialysis on Monday, Wednesday, Friday, but Saturday night or Sunday, if she develops breathlessness, I am facing problem. I am not able to leave her, or because Sunday if she goes to government hospital, because program will be not functioning. And if I don't dialyze her, she will die definitely, pulmonary edema. But now because of the whatever SAST, ABRK, we are able to give one in the private hospital dialysis facility for this patient. There is a code for emergency dialysis. Because this patient requires just 4 hours of support. Because she comes in pulmonary edema, we have to put her on NIV, oxygen, and dialyze, remove some 3 to 4 liters of fluid from her. She will be fine, I will send her home. And she is surviving because her children, now I am feeling happy. Because 7 years back, her children were 12 years, now they have reached 17 years, now they have started working in a hotel and they are able to take care of her. Second, this fellow, diabetic nephropathy, wife and husband from near Hunsigi, a diabetic patient, you see how he is emaciated. So why I am telling diabetes nephropathy, diagnosing early and referral is important. Last 2 years he is having diabetic nephropathy, admitted in multiple places, and all his veins are screwed, and he was initiated on dialysis through femoral catheter elsewhere because he developed pulmonary edema. But when he came to me, I am not able to do AV fistula because in the peripheral unit, we need AV fistula for dialysis support. But if there is no AV fistula in the peripheral unit, they can't do dialysis. Patient has to come to Bijapur from 120 kilometers. This guy, now because almost for 1 year, we are not getting any veins. All veins have been used for IV line. That is why important for life of a nephrologist depends on the periphery doctors and the nurses. If somebody develop CKD diagnosed early, we usually preserve one hand veins. Because if veins are good, we can create fistula, we can give justice to the patient will do well. Because most of the time, patients die in dialysis because of the catheter-related infections and cardiac events. That is why this patient, in a year, he had sold 2 acres land because, not for the dialysis, for traveling, because he has a vision loss, he can't travel in a KSRTC bus. He has to take, like he spent for dialysis
1,200 rupees, or we are doing charitable dialysis 600 rupees, but he spends 2,500 for a car, vehicle. In a year, he spent almost, he sold 2 acres. Now, 1 year after we are able to create fistula, I sent him back to Surpur dialysis unit. So this is what issues we are facing. And third, a child with kidney failure and dialysis, she had a good Foster syndrome. We are able to do plasmapheresis and she is recovered of dialysis, and I celebrated my birthday with her, and that gives me energy to work more. Hopes, that is what, like, hopes are, most of the government is improving the dialysis care, and the philanthropists are coming, lot of charitable dialysis units are coming, lot of awareness in the public, and we are able to diagnose kidney disease early, and we are able to give justice to the CKD patient reaching end stage, to give justice to the family. And transplantation, this is my transplant patient. Here is my dialysis patients and my staff. We do celebrate World Kidney Day every year in March 2nd, Thursday. Awareness we try to create awareness in nursing staff, in the public, and that gives us energy. Like we are in Bijapur, integrated CKD care is the important. As I was telling you, if no fistula, life of the patient become miserable. That is why now, over a period of last 19 years, I am practicing, because I have developed a fistula program. I do fistula myself, I do Doppler, mark the patient, I create the fistula. If somebody comes with a fistula block, we don't put the catheter. Because if fistula blocks, if you put a catheter, the cost goes up. Again, patient has to be on the month or 2 months on the catheter, infections and periphery dialysis will not be done. Patient has to come to Bijapur for dialysis. That is why whenever somebody develop a fistula block, if you refer early within 24 to 48 hours, we do angioplasties. And same fistula can be used without putting catheter for dialysis, and again patient can survive and have a healthy life. This is what is important. And this is like 10 years on dialysis with lot of hand edema. The patient is having stenosis. We did a angioplasty and patient is fine. And I do need some appreciation. Sometimes patient family, politicians do felicitation that give me energy to work more and prevent this CKD. And in summary, high suspicion is important. Early diagnosis and management of high BP, not the kidney disease. Early diagnosis and management of high BP and sugar and obesity is important. Avoid unnecessary usage of medications. Cautious use of drugs known to cause renal problem. And the final word is, we did 18 transplants successfully in our Yashoda hospital in last 2 years. And last we did ABA compatible also we are doing transplantation. That is giving lot of relief. And it is very easy to prevent, but extremely expensive. It is not by cost, by energy, family, social issues. That is why I request all of us to have healthy kidneys in future. Let us all practice healthy lifestyle. Let us all not develop hypertension, diabetes and obesity. Forget about the kidney disease. And let us all preach and teach our public not to develop risk factors of kidney disease and detect kidney disease early, prevent them to progress to end-stage kidney disease. Where which is end-stage kidney disease, let us all able to treat them effectively, give them a valuable life to take care of the family. Thank you. Hello. Thank you very much for your excellent presentations. So, any questions from the audience? Is entertained? Any questions? Yes. Mike. Yes, I told when to suspect kidney disease. That is any family history of hypertension, diabetes. Anybody having hypertension, diabetes, irrespective of age, we have to check annually for the kidney number. But in India, on an average, above 30 years of age, we need to check the kidney number. So everyone, we all should know now. Yes. Because if we check our BMI, we all are above 25, we need to check. Where BMI is more than 25. It may be doctor or anybody. And you told regarding lifestyle changes and the risk of CKD. So almost 1 in 10 you told. So another few years later, we are all going to get a CKD. After few years? We are all going to get a CKD. Very high likely if you don't change our triangle of health, that is mind, food and exercise activity.
Because that is the tragedy, because we don't have direct control on the food available to us. That is the what our farmer grows, what pesticide is. What I have and you have is the our mind, that is stress, and the activity, that is exercise and activity, and the food what we eat. These three things, if we don't respect and modify, the life will become tragedy. Not just CKD, anything can we develop. Yeah, we have all. We have obesity, we have a diabetic, we have a hypertension, and we have a BPH, and we have sometimes more recurrent UTIs. So we are getting so many drugs also. So which drug to take and drug effects. So highly we are end up in a, and which doctor will prefer which medication. Even doctors also will treat, pharmacists also will treat, non-medical also will treat, and so many people are on the park. They say your BP is high, you start taking tablet. You take a sugar tablet. Patient is satisfied with those medication also. I think we also going to be CKD people. Dialysis, we don't know how effective we get it. Yes, happy news is it can be preventable, it can be treatable, we can prevent progression. That is why today I have obesity, I have hypertension, I have diabetes. We can prevent I can prevent myself developing kidney disease. If I develop CKD stage 1, 2, I can prevent progression. Okay, that is the beauty and the happy news. Thank you. Okay, anybody else? Okay, we heard it very well that we should take care of our kidneys, and he has very nicely narrated how we have to go down to the rural public and try to diagnose the CKDs. I would like to add one more here. Recently, we are, for the few past years, we are also getting more cases who are having NSAID abuse. So NSAID abuse is very common in rural areas because of the joint pain, back pain. So NSAID abuse also need to be restricted. Especially for transplantation, sir. We are using a lot of calcium supplementation. Whether it is any interference with the transplantation, whether calcification like vascular. Yes, one more, that is what CKD management is a big topic. That is anemia, calcium phosphorus metabolism, that is bone health. Because whenever somebody develops chronic kidney disease, we are prone for 3 types of bone disease. One is hyperdynamic, that is renal osteodystrophy, that is renal bone disease we call. Second is osteomalacia. Third is osteoporosis. But common is renal bone, that is hyperparathyroidism. And we are prone for calcification. That is of the vessels and calcified axis. That is necrosis. That is why we need to be used very cautiously. Because normally somebody develops chronic kidney disease, we are prone for hypocalcemia. But body always try to maintain the calcium level, because calcium is important for both our muscle activity and the vessels smooth muscle function. But it is usually reabsorbs bones or absorbs more from this one. But when we give more calcium supplementation also is dangerous, because hypercalcemia, especially CKD patients, have more phosphorus. Whenever the calcium is also high, phosphorus is also high. If the calcium phosphorus product is more than 55, they are prone for calcium deposition in the vessels, especially small and capillary vessels, like skin necrosis is very common. Because the transplant life depends on the vascular health, because we are going to put the kidney into the iliac fossa, because we need healthy iliac vessels, internal iliac artery, external iliac artery. If those vessels are bad, we are going to face problem even in transplantation. Because it is again a big issue. At the age of 23, our atherosclerosis starts. Atherosclerosis, like the boiling oil we put puri, like that CKD is a milieu, means there worsens the atherosclerosis and calcification. That is why we need to use calcium supplementations very carefully, especially our part of the state, especially stone disease are very common. Most of the time somebody develops stone disease, everybody stops calcium supplementation and they develop more stone illness, because whenever you stop eating calcium, because we need calcium with food, because most of us are vegetarian diet. All our vegetables have phytate, oxalate and phytate rich. When our food doesn't have calcium,
because it will directly absorb. When your food contains the calcium, it becomes calcium oxalate, calcium phosphate, it go in the stool. If there is a, that is why we always tell somebody comes with stone, always you should ask them to take milk curds with food, not in between the food. But that is very important. Because that is very important. Because it should not take excessive calcium. Excessive calcium. Thank you. Any more questions from audience? There are lots of these people land up with lots of complications. What do you advise those people like? I think it is two things. One is the government regulation. Second is the person's understanding. Because as a doctor, you and I can just tell the problems of the issue, but we can't tell what to choose. Very, very difficult. This is a big challenge even I do face. Whenever I tell chronic kidney disease, you have to go to dialysis, they will miss from me. Go roam around after 2 years or 6 months, they come in complications with uremia, pulmonary edema, hyperkalemia, uremic pericarditis. This is the problem because all pathies have some role in health, but all will not cure the diseases. It may be some allopathy has some good role in some disease, homeopathy has some role in some disease treatment, and Ayurvedic. But problem is unlabeled medicines. Like I do get lot from the Chikkodi, the unlabeled tablets they take for the knee joint. We don't know. Because there we don't know. Recently, when I was in Bombay, we had done a study like unlabeled medicines, 30% have lead and arsenic, almost 40% have steroid content. But we don't know. When we don't know, we can't comment on them. We can tell better you choose, but I don't know anything about it. I don't know, but what I know I can tell you. That's all. What happens is maximum of these patients land up with complications and come in terminal, either in CKDs or on dialysis. So these people, for them to be prevented, we, like you said, government has to take some stricter regulations. Or like Ina said, there are so many people on the park who are doing all these treatments. So this has become a biggest problem, and many of them, they think that allopathy has side effect, and so better is that first you stop allopathy and continue with all these, and when the levels shoot up again, they'll come back to you or they'll start on their own. Only possible by public awareness, and that's all. Sir, time's up. Thank so you. I think we'll conclude the session. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. To felicitate to felicitate Dr. Ravindra Madraki, sir, I'd like to call upon Dr. Vijay Kumar K, a senior medical officer and also a classmate of sir. I'd like to call upon Dr. Ashok Jadhav, sir, and Dr. Prabhu, sir, to felicitate the chairpersons. So please come upon the dais. Quick announcement to the audience for the medical legal panel discussion. Chits will be passed around. Any questions can be written on that. For the next speakers, the time limit allotted is 10 plus 2 minutes. Due to the time shortage, I request you all to finish your presentation within the allotted time. Moving forward for the next topic of the day,
I would like to call upon Dr. Prasad Sasnoor sir, gastroenterologist, to speak about management of acute pancreatitis at peripheral level. I request Dr. Anand Patil sir, general surgeon, vice principal, clinical site, BLD DU, Shri B.M. Patil Medical College, and Dr. Sant sir, general surgeon, Gokak, to chair the session. Slides remaining. Up down. Good morning, everyone. Prasad, one నిమిషం. Good morning, all. I'd just like to introduce Dr. Prasad Sasnoor. He is alumni of Shri B.M. Patil Medical College, undergraduation and post-graduation. He did his MCH from Shri Ramchandra Medical College, Chennai, and presently is working as associate professor in Shri B.M. Patil Medical College and also his own hospital, Sasnoor Hospital. So now I request you to please go ahead with your topic, sir. Thank you, sir. Good morning, everybody. And first of all, I thank the organizing committee giving me a stand to talk on this podium regarding pancreatitis. This topic has been chosen because this is one of the common topics usually general practitioners, even the physicians, surgeons usually come across. Starting with the topic, we'll first start with an acute pancreatitis. So, we will be talking about the management. Before we talk about the management, it's important that we have to understand the cause for acute pancreatitis. This becomes important because accordingly to the cause, we may have to treat the patient or different types who present in the clinical situation. As you see the data, the most common cause for acute pancreatitis is gallstone pancreatitis, which accounts for nearly 40 to 70% of the cases. But in a setup like ours, where North Karnataka, it's more of an alcoholic pancreatitis, what we see. In the ratio, it's more higher comparatively as per the Western standards. As you can see, though the 40-70% of the patients belong to gallstone pancreatitis, only 3 to 7% of these patients actually present with acute pancreatitis. But whereas the alcohol actually induces 25 to 35% of the cases. And which are the risk candidates in this? Patients who individuals who likely to take 4 to 5 drinks per day for 5 years carries a high risk of developing pancreatitis. And the type of alcohol is not a risk factor according to the study itself. Rarely binge drinking causes acute pancreatitis. If a patient or individual is a smoker and also alcoholic, the risk of developing acute pancreatitis increases to 3 times. Certain other medical conditions like hypertriglyceridemia, certain individuals like who are obese, diabetes, pregnant, and hypothyroid are likely to take some medications like tamoxifen for longer time are likely to develop an acute pancreatitis. Certain genetic risk factors are there, which depends on the individual genetic factors. They carry a high risk of developing acute pancreatitis. Certain conditions like surgery, intraoperative injury to the pancreatic duct, even accidental injuries to the abdomen can also have an injury over the pancreatic duct, and they also land up in acute pancreatitis. Some rare causes, before knowing them also, just like to highlight what is biliary sludge and micro. This is often a confusing topic. A biliary sludge is something like a viscous fluid within the gallbladder. This also carries to some percent of causing the acute pancreatitis. And microlithiasis. Microlithiasis is something where the stone size is less than 3 millimeters. Certain other conditions like biliary obstructions, what you may see in case of malignancy, where the ampulla or a periampullary region blocks, and then because of a back pressure, there is a high risk that a patient likely to develop an acute pancreatitis. Of course, infectious agents and toxins, viruses, fungi, and parasites are also known in the list, as you can see over there.
vascular diseases like SLE, these patients are likely to carry a risk of acute pancreatitis by ischemic injuries. And certain other anatomic and physiological variations in pancreas. And rather than naming each of them, it's important to note that sphincter of OD dysfunction and pancreatic annular divisum are the actually controversial factors which induce the acute pancreatitis, but rest all anomalies are likely to cause acute pancreatitis. Now, in a clinical setup, you can see when you like to label these patients as idiopathic pancreatitis. We see 25 to 30% of these patients are labeled under idiopathic pancreatitis. This usually happens because if the smaller the setup, the less investigations we do, and less is the infrastructure, the more chance that patient we diagnose as idiopathic. So to label any particular patient to be an idiopathic pancreatitis, you should must and see that the biochemical analysis should be normal. All investigations, CT, MRI, ERCP should be normal, and the sphincter of OD manometry study should be done, and it should also be normal to label these patients as acute pancreatitis. Now, coming to the main topic, every individual doctor see the pancreatitis in a different aspects. A physician, the way he sees, an intensivist he sees, and a surgeon sees are entirely different. But as per the Atlanta classification, you can see from a general practitioner point of view, you can classify that as as per the morphological basis as interstitial edematous and necrotizing pancreatitis. This is a main basic classification. In case of interstitial edematous pancreatitis, this is something where there is only inflammation of the pancreas and peripancreatic tissue, but there is no necrosis. But if you see in a necrotizing pancreatitis, there is an associated necrosis. This is what the basic classification everybody knows. But once the patient goes to an ICU care, the way the intensivists look at these patients is entirely different. He categorized them as mild, moderate, and severe types. So to say as a mild case of acute pancreatitis, the three things, local complication, systemic complication, and multi-organ failure should be entirely absent. Suppose if the patient presenting with mild changes in the systemic or local complications or some amount of organ failure for the first 48 hours and he recovers back, they are categorized under a moderate acute pancreatitis. If the same multi-organ failure, systemic or local complications continues further for more than 48 hours, these group of patients are categorized under severe type of acute pancreatitis. But the way the surgeon looks at the disease is quite different. He looks into more of a complications of acute pancreatitis. As you can see, the six entities: interstitial edematous pancreatitis, necrotizing, acute pancreatic fluid collection, pancreatic pseudocyst, acute necrotic collection, and ward of necrosis. And there are no other terminologies surgeons supposed to use or anybody other than these six. Any patient diagnosed with any complications should be categorized only under these six headings. Now we try to understand them, and at the same time, how long a general practitioner at your own setup can able to handle these patients at your setup, and when we should supposed to refer them further. As we already discussed, the interstitial edematous is nothing but an inflammation of the pancreatic and peripancreatic tissue, which all can be managed at any clinical level, and this is a self-limiting disease. More of all, 3 to 5 days, it usually subsides. When it comes to necrotizing pancreatitis, inflammation which extends into the pancreas as well as outside along with the necrosis. So these events usually occurs in the first 4 weeks. As you can see, the next acute peripancreatic fluid usually exists for less than 4 weeks, and most of them usually disappears. This is important because you can compare this acute peripancreatic fluid necrosis to something like a first degree burns what we see over the skin. They are something like a blebs. Here they also look like a blebs which rupture and disappear slowly over the time. These are actually extra pancreatic area, and they are very small, multiple, and they are well capsulated. And there is no specific treatment required for these patients.
If they are diagnosed under CT scan, just observe, treat at your clinical level, they are likely to disappear. But for any reason, if they exist for more than 4 weeks or 6 weeks, there is a high risk that they will go into a pancreatic pseudocyst in further. So something within first 4 weeks is a acute necrotic collection. This is not much different from an acute pancreatic fluid collection. Here there is a necrosis along with a fluid. That means solid and liquid components both are seen. This is also extrapancreatic. It can be intrapancreatic, but well capsulated. So after 4 weeks, what happens is patients likely to develop a pseudocyst. And this is a topic of interest. We'll cover that slowly later on. But pseudocyst is something like a collection of a fluid which most of the time seen in the posterior to the stomach. It's a very well capsulated collection and a very clear fluid is seen. It can extend anywhere from thorax down up to the pelvis. And some do disappear over the time and some need some intervention endoscopically or surgically. We will talk about that later. Next is a ward of necrosis as per the classification. This also something well capsulated, very thick layer, inflamed capsule, usually seen posterior to the stomach and well adherent to the stomach. As the disease course itself says, 70-80% of this acute pancreatitis presents as an edematous acute pancreatitis, and 15 to 25% present as a necrotizing pancreatitis. And most of the pancreatitis usually settle down in 3 to 5 days. The overall mortality usually is less than 5% in these patients. The risk of progression from acute to chronic is high in case of males comparing to women. If a patient is presenting with a pancreatitis and there is a associated pancreatic necrosis, there is a high possibility that this necrosis can cause inflammation over the surrounding venous system, where venous thrombosis, splenic vein or mesenteric vein thrombosis can occur. But if the necrosis settles down with the treatment, and there is a high chance that this thrombus doesn't need any intervention, they keep disappearing slowly over the time. So not every patient is supposed to go to an ICU. Most of the patient can be managed at the bedside level only, so provided these following criteria are not met. Patients with severe pain do likely to be put in an ICU. Patients who have a tachycardia, bradycardia, or patients who have a high systolic pressure or high diastolic pressures, patients who present in tachypnea, patients who have electrolyte imbalance, and patients who have saturation variations and variations in pH level, acidic or alkaline pH, are all candidates who are supposed to be treated at ICU level. Now coming to investigations, there are various sets of investigations. If you can see, actually some different countries adopt different kind of investigations. It all depends on the availability at their clinical level. So the most commonly what in our setup we do is commonly what we do is amylase and the lipase levels. If you see, the best investigation to diagnose is a lipase, which is more standard, because amylase is something usually rises within 6 to 12 hours of pancreatitis, whereas the lipase rises 4 to 8 hours earlier than that of amylase. But amylase disappears after 3 to 5 days of acute pancreatitis, but lipase is going to remain on high level in blood at least for 8 to 14 days. So lipase more superior over the amylase in diagnosing acute pancreatitis. And you should see that there should be at least 3 times high the normal level of these enzymes to be labeled as a positive for acute pancreatitis. And certain conditions like alcoholic who are unlikely to produce amylase, so they may not show a raised amylase level, but the amylase level must be normal in these patients. Certain other factors like trypsinogen activating peptides, these are more of a research oriented level and not used in a routine practice. What we are much interested is knowing amylase and lipase. Now coming to investigations, we have multiple investigations. Lack of time, we will cover it as fast as possible. So ultrasound is a basic investigation where what you're supposed to look is you have to look for the gallstones. Remember that to diagnose a gallstone, ultrasound is more superior and standard comparing to a CT scan. So if the gallstone is present, a patient should be labeled as gallstone pancreatitis. CT is something important because the interest of doing CT scan is
you are supposed to see what is the amount of necrosis happened in these patients. If you see a necrosis, they appear as a hypodense areas. The more is the necrosis, the more is the poor prognosis in these patients. See, MRI has become not a standard investigation, but it's just a complementary to CT scan investigations. And normally, most of the institute doesn't prefer to do an MRI. CT will be enough to diagnose acute pancreatitis. So to label a patient as acute pancreatitis, it must very sure that these three criteria should be there. One is the pain, which is epigastric region, and amylase lipase level. Either amylase or lipase level should be more than 3 times normal. Either one CT, MRI, or ultrasound should be positive for acute pancreatitis. The world uses different kind of scoring systems. It's beyond the reach of today's topic. The intention of using the scoring system is basically you can compare the results of your patients with the next patient, and at the same time you can compare your results with some other institutions or with other institutions present in some other universities, etc. So you might have seen CT scan radiologists reporting as per the Balthazar scoring system. What this trying to say is, as per the points, the more is the necrosis, the more are the points. So accordingly, we can able to explain the patient and the attender how severe is the disease. So coming to the treatment, make sure the first important thing is adequate hydration in the first 24 hours is very important in these patients. Make sure at least 5 to 10 ml per kg per hour of fluid has to be given. Try to give a ringer lactate more preferred over the normal saline. And also urine output has to be maintained at least 1 ml per kg per hour in these patients. Next is pain management, which is very important. Pain something every, you can say, setup or a country have different approval from FDAs. So we don't have a good access to a fentanyl and all. So what is the best preferred is a nalbuphine, which I personally use, which is actually a synthetic derivative of morphine. It can be given intravenous, IM, or as an infusion also. It's a very safe drug and good pain relief. I think everybody can prefer to use this drug. Morphine is a very narcotic drug, so not easily available and not recommended. And coming to treating, I see 99% of the people, once they admit the patient with a severe pain, first what they do is to start the antibiotics. It's been very clear and understandable that a study has already proved prophylactic role of antibiotics, either by orally or through the gut, is not recommended in acute pancreatitis, regardless of severity of the disease. So make sure antibiotics are not required in these patients. It may hamper further the patient rather giving them. So absolutely the same way there is no role of antifungals. The role of proton pump inhibitors is also not well proved. It's controversial. You can still give this, to, if required, to these patients. When you start the feeding to these patients, always start an enteral. It is the best preferred feeding. If the patient not able to tolerate oral feeding, start enteral feeding. Either it can be by putting a rice tube, or with endoscopic help, you can place an nasojejunal tube. The intention is basically nasojejunal tube is something they want to keep it somewhere beyond the duodenum so that the pancreas is not stimulated with the food. But already studies have proved it's not required. There is no advantage of doing it. Prefer oral, start slowly with a small liquid diet, then you can slowly increase if patient tolerates. TPN is something is very rare giving in these patients. I personally don't recommend because of its toxicity and local complications. And we personally have over the years have not used. Patients have tolerated oral feedings. I think even in severe cases, you can continue feeding them orally. Second is a CT scan. Again, patients admitted severe pain, first get a CT scan. No, CT scan, delay CT scan as much as possible, as many days as possible. The intention is to look on CT scan, basically you want to see the necrosis. For the necrosis to develop, it takes over few days to separate from the normal tissue. So preferably more than 3 days. CT should not recommended, please do not do it. Now, what you do with the acute pancreatic fluid collection? Do nothing, just observation, continue the treatment, and they likely to disappear. Next is the pancreatic pseudocyst. If the pseudocyst is asymptomatic, irrespective of its size, just keep the patient under observation.
don't do anything. Ask him to come after 3 months, follow up. If there is no pain, he can come after 3 months. If any features of vomiting due to compression effects and all, he can come and get an ultrasound routine done and send the patient back home. If the patient is symptomatic, suppose these patients with a large cyst likely to have vomiting because of compression over the stomach, because of the distension of the cyst causing a pain, etc. Such patients need a treatment, and these patients first preferred is the endoscopic way. Through endoscopic ultrasound, the cyst can be drained into the stomach. If there is a limitation, if there is an unavailability of this, you can straight away subject the patient to the surgery, do a cystogastrostomy. And ward of necrosis is something where surgery is must required, but not all ward of necrosis required. If patient is having a fever, if it is ward of necrosis is infected, then you can think of doing surgery in these patients. We are able to do few cases. We are able to do few cases in we are able to do few cases at BLD Medical Center, and we have published one article long before, and we have continued doing adapting this procedure, and we have got a very good result where we actually open the stomach posterior wall, we'll drain the cyst and necrosis everything into the stomach and put a big opening over there. And the good thing about this procedure is there is no chance of leaking outside within the abdominal cavity. So next, coming to the chronic pancreatitis, I like to finish it as fast as possible. In patients with multiple episodes of acute pancreatitis go into chronic pancreatitis, it's nothing but a fibrosis of the pancreas. Asymptomatic patients usually needs an observation. With mild symptoms they may have because of enzyme insufficiencies. You can start enzyme supplementation in these patients. And symptomatic patients, pain will vary in these patients in a different kind. If a pain can be because of epigastric region sudden after taking a food, it is because the pancreas is stimulated due to food entry into the stomach. So you can supplement with enzyme so that the pancreas can be given sufficient rest and treatment can be. If the pain is constant for long term, that means the pain is because of nerve ending irritation within the pancreas. Basically, it's nothing but auto digestion of pancreas. These enzymes start eating pancreas itself along with the nerve roots. So that's the constant pain these patients will get, and that patients needs some nerve ending surgeries or possibly nerve blockings and even a surgical treatment intervention required. Steatorrhea is another symptom in these patients. They usually present with a loose, greasy, foul-smelling stool which sticks to the pan, and this only happen when 90% of the pancreatic function is lost. Until then, these patients do not present with steatorrhea, and this needs pancreatic enzyme supplementation. Weight loss is because of pain and not inability to eat the food. And diabetes is another topic of discussion which need to be treated according to the physician advice. Next is the insufficiency. How will you treat the patient? If the patient is having mild pancreatic insufficiency, give them 50 units of lipase supplementation during every possible meal. Just before the meal is very important. And always see that you supplement with rabeprazole or pantoprazole. The intention is these given capsules should not get activated within the stomach. The less is the acid, the activation enzyme will not be happening within the stomach, so that these enzymes should enter into the duodenum and jejunum, then they become active and they involve in digestion. In case of moderate, again dose is increased 1 to 2 tablets, as in case of very severe 2 to 3 tablets, depending on individuals. But at least see that at 10% of the enzyme supplementation is given in these patients. And dietary changes, you can subject this patient to, I've seen everybody recommending not to take any fat. Zero fat diet is not required because some amount of fat is a must in these patients, because fat is required for fat soluble vitamin absorption. So without fat, it's not possible. They have to take some amount of fat. A high protein diet can be given in these patients, but the meal should be very frequent and small and avoid dehydration. And analgesic, NSAIDs and paracetamol is the first line always. If not, then shift on to the tramadol.
And lastly, coming to the antioxidants is also in vitamin C supplementation. Try giving in these patients. It's been proved clinically that they do have a sufficient support in relieving the pain in these patients. So with this, what is the best way of treating these chronic pancreatitis patients? As per the study which is published in 24, clearly says surgery is more superior over the endoscopic treatment of in these patients. Always preferred surgery is the best way of reaching in these patients. There are a variety of beyond the scope of today's discussion. So with this, I will end up my discussion. Thank you very much for giving me an opportunity. One or two questions from audience, if at all. Prasad, what's the role of octreotide in acute pancreatitis? You didn't mention about that. Okay. Is there any role? This is a very interesting question. Octreotide, in one word, I supposed to say, has no role in acute pancreatitis. Of course, in surgical, post-surgical Whipple's procedure, there is a role, but not here. Chronic pancreatitis, you told surgery has a role and superior. Yeah. But I think that should be the last resort after all the conservative treatments. But being a surgeon, I still stand up with surgical procedure. And a recent published article in 24 itself, a meta-analysis, which is saying, in fact, is more superior to endoscopic procedures after 10 years of studies. And there is nothing wrong in going with an endoscopic therapies because we can clear the stones from pancreatic duct. That's a good thing. And it should be a frequent repeated procedures if the patient is able to afford to do it or go to frequent procedures. Because some of these advanced GI centers, they are trying, endoscopic procedures, retrieval, stenting of the PD, ESWL, and taking out all those things. Only then that fails, then you go for surgery. Yes. And probably we missed the last slide in that. It's been already said the success rate, 70% of the patients who undergo endoscopic therapy finally land up in surgery. One more question. What is the ideal thickness of cyst wall in the pseudocystic for surgical drainage? Okay. So Ideal thickness. I remember in my own old days of while studying 6 roll, where they used to say 6 centimeters, 6 mm thickness of the wall. Yes. These patients should undergo surgical treatment. But nowadays, the world using a 6 millimeter has been, I think, I have not seen any of the books. They have not been mentioning. If they are asymptomatic, irrespective of size, watch them for timing. Thank you. Thank you, Prasad. Thanks. Thank you, sir. Now I request Dr. S.M. Timmappa, sir, Senior Medical Officer, to felicitate Dr. Prasad Sasnoor, sir. Now, I would like to request Dr. Basavaraj K, sir, to felicitate Dr. Anand Patil, sir. I request Dr. A.J. Biradar, sir, to felicitate Dr. Santa, sir. Thank you, sir. Now, moving on to the next panel discussion. So let's call upon the moderator, Dr. Dharmara English, sir, Dean, S.R. Patil Medical College, and he is the professor as a forensic medicine and toxicology. Sir is a senior most forensic expert and is a retired senior medical officer, Government of Karnataka. He is also the president of Karnataka Medical Legal Society, Egypt. And next, calling on to the panelist, we call the first panelist of this session, that is Shri Satish LP Sir, second additional sessions judge, Vijaypura. The second panelist is Shankar Marioli Sir, additional superintendent of police, Vijaypura.
And the third panelist is Shri K.K. Kulkarni sir, retired public prosecutor. And the fourth panelist is also the moderator and the panelist Dr. Dharmara Ingray sir. English. I request all the panelists to come and take up the seats on the dais. The first panelist is Shri Satish LP sir, second additional sessions judge Vijaypura. The second panelist is Shri Shankar Marihole sir, additional superintendent of police Vijaypura. And the third panelist is Shri K.K. Kulkarni sir, retired public prosecutor. And the fourth panelist is Dr. Dharmara Inglis sir. And our moderator for this panel discussion is Dr. Dharmara Inglis sir, Dean S.R. Patil Medical College. So good morning. I think we have given chits to everyone. Any questions you can write and give. So panelists are coming shortly in 1 or 2 minutes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ medical legal aspects, anything, whichever questions you want to ask about how to face the court, post-mortem examination, any questions, writing wound certificate, POCSO. So ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಚೀಟ್ ಬರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ volunteer will come and collect the cheats. Now also you can write and ask questions, or during the session also you can ask the questions. So I request all the Dr. English sir to chair the session. So I request Dr. Dharmendra English sir, he is a dean and principal in SR Medical College, Bagalkot, Badagandi, and is also a senior most medical officer retired from the government of Karnataka and president Karnataka Medical Legal Society. So I request Sri Satish LP sir, he is a second additional session judge in Vijaypur. I request to chair the session Sri Shankar Maria sir, additional SP Vijaypur. I request Dr. Sri K.K. Kulkarni, retired public prosecutor from the session court. So we'll hand over mic to Dr. English sir. I hope I am audible. Good morning to all. As we have been already introduced by the master of ceremony, if the organizers have collected already the questions, we can read one by one. Usually as a moderator, it will be job of the moderator to read the question and pass on to the concerned expert or the specialist so that they can do justice. I request delegates to write the questions briefly, legibly, so that we can understand it and read it properly. Otherwise, clumsy letters, small letters, and a lot of questions in small slip, usually it is a problem. So I request all of you to practice this. Sir, here is a question. Which case to be referred from periphery for forensic opinion by PM by forensic specialist? In the sense, periphery, PHCs, taluk hospitals, and our community health centers, other than district hospital. If the cases, when they can refer for post-mortem, can they refer is the question actually indirectly. Suppose, one of the PHC doctor is there, but he feels doctor feels he has got not that much skill because
he is not expert in that field. He is asking question when we can refer. He, So according to me, he can refer. There is no bar as such, as per my knowledge is concerned, there is no bar, he can refer. Anyhow, we want a result. That is important, because if he is not able to do it, he can refer it. There is no legal bar as such. but at the same time, district hospitals should be well equipped and have experts. The question arises here is, even in the district hospital, same qualified MBBS qualification, they are not experts in forensic medicine. There also same caliber doctors are there. So why the fun they refer to my district hospital, workload increases is the one of the problems, sir. It is in between yourself, it is you have to decide it. There is no legal bar as such, because anyhow court what the result, that will be documentally produced in the court to ascertain the cause of death. Then who is a perfect person that the medical officer has to decide it. There is no bar as such in the law to refer the patient. So we can refer the case. That means system should be well equipped, not only by the facilities but also experts. No, that belongs to medical officers and as well as investigating officers, not the court or prosecutors. But often our doctors are pressurized by the local police as well as the public. Do it here only. No, this is another problem they are facing, sir. No, they cannot insist. It is the person who is competent to take the decision is the doctor, not the IO or even court also. Court cannot direct them to do like this. To be but no. It is a authoritative person is the doctor, not the IO. IO cannot insist do like this. Okay, can IO help the doctor to send the case somewhere else? No, IO has no knowledge about the matter because he is under the influence of somebody, something, somewhere, somewhat. So he is not the person to take the decision. The medical officer is the person to take the decision because ultimately he has to give the opinion, not the IO. Then IO has to arrange to take the body somewhere else. Definitely. You give in writing. Why will not take it? Sir, don't hesitate. Maria sir. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಇದಕ್ಕೆ. Shall I request our district surgeon sir, please come over to dais. Please come over to the dais, district surgeon sir, and occupy chair up as a panelist, so that it will be better. What I feel. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. Welcome to Dr. Shivanand Mastehole, who is a district surgeon at District Hospital Vijaypur. Well experienced man. I am just a cool mentality. I envy his cool mentality and due respect to you, sir. So we are speaking about whether our doctors at primary health center and community health center or taluk hospital refer such post-mortem cases which doctor feels that he cannot do justice. Is there any system? Can police help a doctor to come out of that? Otherwise the public, sometimes we have seen they manhandle doctors also. Once they have physically lifted me. They have physically lifted me and to do the PM once. It is my experience. I don't say bitter experience. It is a better experience only for me also. It has happened. Yes. Sir. Doing postmortem is the prerogative that is in the power of doctor. ಅದು ವೈದ್ಯರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. If I am not capable of doing it, it is then he has to transfer it to some other persons. That means ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ PM ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಟು ತಾಲೂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ PM ವಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ he can do it in the spot. But
ಜನರಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದವಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. There will be some complications in that. Sir, with due respect to Honorable Judge, sir, for a simple headache, either politicians or we doctors also, we go to neurologist for headache. But for post-mortem examination, some MBBS doctor. Can't we utilize the expertise services, make efforts in this regard as administrative reforms? Why we are compelling doctor with MBBS who has passed forensic medicine as one of the subject and forgotten? Now today's fine body comes one day morning and he has to go and do the PM examination. See, they are creating so many super specialty hospitals at district headquarters. Yes. Either the Home Ministry or the Health Ministry or the Medical Education Ministry. They are not sitting together to resolve the issues. And our administrative heads, health side I am speaking, hey, I have done then lot many cases, you do it today. I don't know that part. We seniors also speak from our chair like that. Now the doctor, forget the police, PC will be waiting with the dead body, but otherwise other senior officers may be able, may not be able, but the public will lift us, sir. They will physically, they will take us to the scene where the body is there. This is the pathetic problem we are facing. Till now also I am facing same problem. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು, ಯಾಕೆ ವೈ ಓನ್ಲಿ MBBS qualified doctor have to do it when there is a specialized doctor in forensic medicine can't do it. ಒಂದು, merely because I am MBBS doctor ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. PM ಮಾಡಿದವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಏನು PM ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದವಾಗ ಯು ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ PM ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ವಿಸರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗೋದು ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದವಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾವ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಾಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಓದ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರೂಟೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡೌಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಐವೋ ಹೇಳಿದಂಗಿಲ್ಲ, ಐವೋ ನೀವು ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಅವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ he can refer the patient not to ತಾಲೂಕು hospital, not to district hospital. He can refer the patient to the forensic expert where he is available. So in Bijapur, I think every district has got a medical college now. Not only government medical college ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೊತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ, ಅವ್ರೇನ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ routine cases if they have a doubt. ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ everybody has got a right. You can write to district hospital or forensic expert where is available, either in the government medical college or in the private medical college. Okay. Sir, Yeah, that's what sir is telling. There has to be convincing reason. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗ ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. There has to be, you should have a doubt. It is not an what I was investigating. It is not a. I have many experiences. I'll tell you what exactly in. So one patient, ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ when I was working at the primary health center, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ 12 o'clock ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಸರ್ 174 ಯಾವ್ದೋ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 174 ಹಾಕಿದ್ರು, 174 ಸೀನು ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿನ ಯಾರೋ ಜೊತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಎನಿವೆ ಬೆಟರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು. ದೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ contusion on the right side, then contusions on the lower limb. ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬರಕತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್, ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಸಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್? ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ. ಸರ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ನನಗೇನೋ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. There was a contusion on the left side and ಅನಿಸ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಥ್ರಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅಬ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೈಯರ್ ಬಂದು ಕಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ when you have got a right, because doctors are request to limit the answer to the question only, sir, so that next question can be taken up. Sir, my opinion, almost 31 years of my experience as a forensic expert, what I have seen is, I feel like that nobody has addressed the requirement to do post-mortem examination at Taluk Hospital or PHC. Whether facility is available or not. Sir, it is a very, very pathetic state. If you go to PHC, no PM room. Room is there, difficult for even sir to enter inside. And difficult to take out the body also. No light. After 6:37 PM, they give requisition to do post-mortem examination. Sorry for interference. You come to the legal aspect. Facility is not available. That is your problem. Sir, that your problem is everybody's problem, sir. No, that should be connected to the legal aspect. We are answering. You are not supposed to solve all problems. Thank you, sir. Thank you. Thank you. In case of broad dead cases to the casualty, by the time doctor examines casualty, person is dead. Who has to give cause of death is the question. Sir, district surgeon, sir. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ನಾನು ರೂಟೀನ್ ದಿನ 1-2 ಕೇಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, PSC ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಈಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಾಳ, ಮಗ ಬಂದಾನ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾರ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ನೋ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದಾರ, ಆನ್ ದಿ ವೇ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ PM ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಆಸ್ ಬುಕ್ ಸೇಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದಕ್ಕೆ PM ಮಾಡಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ನಾಳೆ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಎದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. We don't know given person has died due to natural disease, poison or wound concealed inside. I have received only dead body. I cannot give cause of death as a casualty medical officer or the doctor in the casualty. So I cannot decide whether he died with natural cause or unnatural cause. Hence I inform police. Cause of death kodak barodilla. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ he should go for postmortem. Suggestion to the person who asked the question is, can you sir inform police. As a legal aspect, can give sir? Inform police.
Sir, only you can give the death certificate. He brought dead. And even death certificate I cannot issue. Just inform police. That means that it is already Yes. brought to the hospital, you are taken Yes. inside, you can give the report that he is dead, Yes. not the cause of death. Yeah, as per birth and death registration That Act depends upon 1969. history. That depends also history. How he dead, you cannot ascertain, only you can. Yes, sir. You can get the brief orally, Yes. not in writing. Yes. So you can give the report that he is a dead, brought dead, that is enough. Only death we can certify. Yes. Death certificate is look at the competent authority, that is another question. Yes. In such cases, our duty to inform police. Police will do inquiry or something, whatever procedure is there in protocol. After that, they find there is some foul play, they may give requisition for autopsy. If they don't find foul play in this given case, they will dispose the body, give a letter to the doctor to hand over the body to the relatives. So this must be the one of these things. You go to the next question. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡೈಲಿ ರೂಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೀವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಯಾದ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಸರ್, ಈಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೋತಾ ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. Next question is, can postmortem be done in the night hours? Yes, in 2003, Karnataka state government has made one circular, and recently they have changed their circulars to some extent, but otherwise, if facilities are available, you can do in the night. Sufficient light, other facilities, sir, dead body, ನೀರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Sufficient light, sufficient all facilities must be available, light equivalent to sunlight or broad daylight. They bring some torch, they switch on tractor headlights and ask us to do. We have done also. Issue is different. These are the, again Kulkarni sir will ask that question, is pertaining to administrative issue, discuss only IPCC, RPC. No, that definitely. We don't say about water is not available, planners are not available. Sir, this is the forum. This is not the legal problem. Sir, it is your problem as well as police problem. Sir, it is integrated problem, sir. Integrated issue, sir. It is alive. You answer ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. Sir, we are not aware about it. Whether after 7 o'clock, whether it PM can be done. Sir, you give the answer to the audience. If no law has not given any permission in the law as such, not clear cut mention is there, but if the facilities are available, light equivalent to sunlight in the night hours, other facilities if available, you can do it, you should do it. If not available, write same thing in the police requisition. And now we police or IOs have to think twice, in the night hours can I give requisition to the doctor, because no facility is available in that institute. Maria sir, answer this. ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೊಂದವರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಅದ್ರ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ. I think it should be amicably discussed with doctor only and then decided, rather than I have done my job, you do your job. This is often we are facing that problem also at the smaller levels, hospital, particularly PH level, sir. Yes, go ahead for next question. Sir, English, sir. Yes, sir. Just one clarification. Sir, recently ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ CME ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ PM ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು, ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್, ಇವೆರಡು ಕೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ನೈಟ್ PM ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದೆ. ವೆದರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Sir, as far as my knowledge goes, there is no deadline mentioned in the law, you should or should not do.
there are various ordinances, state government or union health ministry also, should be done in broad daylight or law equivalent to broad daylight. This one. Next one is to do in the night hours. The system has to create such facilities to do in the night. This is most important factor. Before giving requisition, the IOs have to discuss with doctor, do you have these facilities? Then only they have to write request to the PHC medical officer, taluka or district. Because there is a discretionary power for all the investment officers to take the case wherever best available doctor are there, where best facilities are there also, in good faith of the case. That is also their discretion. So let us use that so that our doctors' problems can resolve to some extent. This is my request to you, sir. Sir, one ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆತ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಗಂಟೆಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕಂಪಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡೇ ಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ಬಟ್ ಅಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಟು ವೆನ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. Sir, recently 2 days back, my experience I want to share with you. Night 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ ಸರ್, 2 o'clock RTA ಕೇಸ್. ಅವರು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವರು PM ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು, ಬಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ at 2 o'clock and I have done, sir. ಒಬ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಕೀಲರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಕೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿ PM ವಾಸ್ ಡನ್ at 3 o'clock ಅಂಡ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ ಸರ್ ಅಂತ. 9 ಗಂಟೆ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಪಲಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಅಂತೂ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಿರ್ತದೋ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪಲಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇ ಡೈ ಇಫ್ ದಿ ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್. ಬಟ್ PM ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ unless and until the situation compels. Next day only I attended your court, sir. I was feeling sleepy. 2 cases I attended. Yes. Okay. Next question is, a certificate regarding alcohol consumption can be given on clinical symptoms only. Sir, dear sir, district surgeon sir. So Otherwise I will answer it. Otherwise I can give answer, but I think you are the best person to give answer for this. Okay sir. New body sir. There are 2 situations, sir, because as forensic guidelines ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, don't force anybody to give unless until consent ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ don't collect urine or blood ಅಂತ. No patient, ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. On physical examination you can write it. If the patient is not ready to give, I think consent ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯೂರಿನ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then only. Otherwise not only physical examination cannot be given compulsory, because now code of law definitely ಕೇಳ್ತಾರೆ why you not collected ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಬೆಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್. Sir, I go with your answer only. Number 1, to collect the blood, whether our system is well equipped to preserve it, preservatives are there or not, all requisitions are there or not. You are 100% correct. Alcohol sign symptoms mimic with many other gutka also, many other preparations also. Doctor only and clinical science cannot say it is only due to ethyl alcohol. Doctor cannot say by general physical examination. In such cases, doctor has to take help of the laboratory. To do laboratory test, do we have sufficient infrastructure to preserve it? What a forensic science lab expects to be preserved? This is the big question, need to be answered at the Home Ministry as well as Health Ministry. ಈಗ ಒಂದು ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್,
why he has refused to give consent to draw the blood or urine sample ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಡ್ರಾ ಅನ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಅವನು ಬಹುಶಃ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅವನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಕುಡಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ಅವನು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಫ್ he has not given consent, use a minimum police force to take blood and urine ಅಂತ ಇದೆ. What minimum force I didn't understand. Even sir is ಸರ್ ಇದನ್ನ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಯೂಡ್ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವನನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಯೂರಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿ, ಅವನು ಇವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಕ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಡ್. ಈ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Sir, this is one. Sir, I think this is one phase of the point. So I'll agree for this, sir. ನಿಮಗೆ I'll agree for your answer. So ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಬ್ಲಡ್ ಯೂರಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಹಂಗ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಸರ್, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಹಾವಭಾವ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಇವನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 206 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಡ್ರಂಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು FIR ನ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬ್ರೀತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು FSL ಕಳಿಸಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ as a admissible evidence. Sir, as a IO, it is your prorogation. Yes, you are correct. At the same time, whether our institutes are number one well equipped, number two all doctors are well trained, this question need to be answered, sir. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಲ್ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಅವಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದು. So that means our doctor's job is eased now. So we expect ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬಂತು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಐವಾಗೆ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Sir, for information to everybody here, the person who did not consent before the doctor for drawal of blood might have consented previously before the IO or judiciary also.
Now, if I make an attempt to draw the blood, subsequently, if he or she withdraw the limb, needle can penetrate deep into the tissue, the injury is caused. Okay, there is possibility doctor being one of the accused also in these cases. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಸರ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ನಾನು ಡೆಪ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ CPI ಇಂಡಿ ರೂರಲ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಳು, ವಿತಿನ್ 24 years old. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್. ಅವರು ನನಗೆ ಬರೆದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರು, ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಯಾಜಿ ಆಯೋಗ ನಿಮ್ದೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವೈ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 24 weeks ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ವಿತಿನ್ 24 weeks ನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಇಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬಸ್ಸರಂಡಿ ತಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಟಲ್ ಮಾಲ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಅನಾಮಲಿ ಬೇಬಿ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತಿನ್ 24 hours ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತಿನ್ 20 weeks ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ರೇಪ್, ತಾಯಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾರ ನೇರವಾಗಿ. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ 1 minute? I'll clear all your doubts. ಬಸ್ರೆಡ್ಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ನೀವು ಸರಿನೇ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ MPP ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತಮಗೆ. 1974 84 ಆಯ್ತು, ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 cases. ಒನ್ ಇಸ್ ಪೋಕ್ಸೋ, another is sexual assault, rape ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೇಪ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ more than 18 years, that will not comes under the POCSO. I'll tell about first POCSO what it is. Prevention of Children from Sexual Offenses. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ MTB ಆಕ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 24 weeks ವರೆಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ POCSO, 24 weeks ಇರ್ಲಿ, 12 weeks ಇರ್ಲಿ, 8 weeks ಇರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್, POCSO ಬಂದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it has to, court has to order, if I am right or wrong, please tell me sir. Court has to order termination ಮಾಡಿಸಬೇಕು POCSO-ದಲ್ಲಿ. So POCSO-ದಲ್ಲಿ compulsory should get a permission from the court. If it is, sir, I'll tell you next question. If it is more than 18 years, sexual assault ಇದೆ, rape ಆಗಿದೆ, so C doesn't want. If it is less than 24 weeks ಇದ್ರೆ, so only doctor can take decision. If it is more than 24 weeks ಇದ್ರೆ, district hospital we have a medical board for MTP. So ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕು, ನಿಮ್ ಥ್ರೂ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅವಳು ತಾಯಿನೇ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಮಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ನಮ್ಮ MTP ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಒಬಿಜಿವೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೇಸ್, ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 24 weeks ನಾವು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್? 28 weeks ವರೆಗೆ, ಟಿಲ್ 28 weeks ವರೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು. 28 weeks ಆದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತರಬೇಕು. ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದೇರ್. ಇವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಡ್, sir, laws are made to help the general public at large. They should not be running pillar to post otherwise also. And judicious interpretation of legal requirements is one part. Other part is professional practice also. In this case, what we have discussed by phone, I had texted, you have texted, it is in good faith only. Nothing I have to do with the case, nothing you have to do with the case. Whatever thing is, if I terminate the pregnancy as you have told, preservation of evidence, either the fetus or products of fetus for future, you may ask again next time. IO should know it, whether he wants to preserve or not. That's why we communicate it. We want only that much help, sir, ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ. Otherwise, you are right, law has given permission, we have to do, but she has to consent again. ಸರ್, ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು, ಇದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಪೋಕ್ಸೋ ಕೋರ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ತಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ, police have no authority to give permission for termination. It is the only sole consent of victim and other their parents. Sir, police permission ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. Only court should give in POCSO. Court should give a permission for termination. Sir, can we find out and there is suitable environment to discuss these issues? Sir, I have ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಸರ್, ಆರ್ಡರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. I'll give. Why TADA not given when doctor attends the court? Is it a leave day, court attendance? Some question they have put. So TADA is not paid by the honorable court. I think ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, honorable court ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. I think ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ, TADA ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದೀನಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಇದು recently Honorable High Court has given one verdict. Section one minute. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ NIA ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ, ಹಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ವಾಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇದು TADA ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. That was challenged before the Honorable High Court. High Court has confirmed the order of the trial court and it has imposed the cost upon the accused to deposit within so particular date. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇ ಇದು ಬಾಟಾ ಟು ದಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 1967 ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಡಿಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ತಾರೀಫ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇನಫ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸರ್, 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೇಸ್ ಮುಗಿದ್ ಬಿಡತ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕನೋ ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆ ತನಕನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್. ಇಲ್ಲ
ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಐ ಮೀನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಂಗೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋರ್ಟ್ದವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಥ್ರೂ ಇದು ಮಾಡಕ, ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನವ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇಕು ನಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸರ್, ಇದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೋತಾರ ಸರ್. ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್, ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರ್. ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನೀಗ ಸಿರ್ಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ತಾವು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಿಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಡೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಬಿಫೋರ್ ಅಥವಾ 1:40, 12. ಈಗ 11:15 ನಿಮ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎರಡನೇದು ನೀವು ಜರ್ನಿ ಇದೇ ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜರ್ನಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಸರ್. ಅದು ಟೈಮ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಬಿಫೋರ್. Sir, this is a purely administrative issue at the given hospital level. So I think it is purely administrative issue. Yes. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಅಟೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ PP ನಂಬರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, PP ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ರಿಜಿಲ್ 5 to 10 minutes ನನ್ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೂರ ಇತ್ತು, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ TAT ಆಲ್ಸೋ. ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್, ಅದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 1 hour ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತದೆ, ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ 2 to 3 hours ಟೈಮ್ ಮುಗಿತದೆ, ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಕಾದೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಒನ್ ಕೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಸರ್. ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ BNSS ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು VC ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ 530 ಸೆಕ್ಷನ್ 530 BNSS ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೂ ಆಯ್ತು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಆಯ್ತು, VC ಮುಖಾಂತರ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಫೋರಮ್. ಸರ್, ಇಂಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ VC ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಮ್ದು ಯಾವ ಸೆಲ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಂಡರ್ 1 month it will start sir. One suggest to all of my friends doctors is, sorry, don't take it otherwise, we go after 11. By then our honorable public prosecutor in the court of law, and we go there
with a document, you don't know which case it is connected, but court language is either CC number or SC number. And public prosecutor don't know which evidences doctor is coming or not coming. Hence, my advice to you all is, please go at 10:30, meet public prosecutor of that given court. At least in session case. Yes, all cases. At least in session case, because serious cases. No, sir, I say all cases for that matter. Please meet them half an hour before only. They will discuss what are the problems with this case, how case will go, how he can help you, how you can suggest them also, and he will be very happy doctor is coming to meeting me also. They will support you in the witness box if something going different way also. So I request all of you, keep good rapport with public prosecutor of that given court. One day you can call him, today I am not coming, sir, summons is there, I can come next time. Instead of warrant, again next time you will get summons only. Thank you for your suggestions. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸೋದು ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಒ ಕರೆಸೋದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಟರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾ ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಆಗ್ಯಾವಿಲ್ಲ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ PPR ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕೇಸ್ನ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದೇನು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೀವ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕರೆಯತನ ನಮ್ ನೇಮ್ ಕರೆಯುತ್ತಾನ ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ನ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗಿನ. ಯೂಶಲಿ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಆದ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಅದೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗಿವ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಮನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But our avashyakate idane illa examine madodu, prosecution can take the decision. Yes, sir. So you will convey the doctor, you need not come. You are coming from long distance. Yes. You need not come. Your evidence is already recorded by consent. So under the circumstances, the advocate, the doctors will get the benefit if they are in touch with the prosecutors. That is important. Unlike session courts, at district headquarters, many courts are there. It may be difficult for you to keep track of our public prosecutors, but at least at taluka level, we can have a APP number with you. When summons comes, you can discuss one day prior also by phone also. This is summons I issued, sir. Is it necessary tomorrow I got such a program? Can I drop coming? And sir, so on. Definitely, this good rapport will help everyone. Yeah. Even court of law, police and medical. Yes. All are three are emergency services. Yeah. If ಬಹಳ rapport ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ so ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. Okay. The next question is, patient gives history of self fall to the doctor and a sign for the nil MLC by patient as well as relatives. Doctor's problem whether to treat the patient or not after a nil MLC. Sir, we belong to noble profession. Whether the case is police or not police, they are seeking not, they are coming to us not for to make the police here case, they are coming to get treated. Our first job is to make an attempt to save the life. Whatever simple case is, whatever serious case is, we have to, if we don't speak to them, don't tell them, they may file case against us tomorrow, though it is simple also. So treat them first. After treating, you can think of informing, not informing. If they don't want to inform, this is the question actually previously 39 CRPC. In what cases it is mandatory for any Indian citizen, not only doctor, any Indian citizen to inform police? Usually in all death cases they have mentioned in 39 CRPC pertaining to our profession, I mean. Though doctor's name, doctor profession is not mentioned in the law 39 CRPC, but it is the common public as such. So there they have written only death, say 302 those days.
Now it is 101 BNS. So like this, only death cases mandatory for doctor to inform police. Otherwise, this section 39 CRPC, doctor is legally bound to inform police under POCSO. ತಾವ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ CRPC ಸೆಕ್ಷನ್ 39 ಪ್ರಕಾರ information to police is the duty of common public as well as government servant when the offense comes to their knowledge. ಈಗ ಅದೇ BNS ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ತಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದಾಗ medical officers want to give information to police. It is comes to knowledge. That is important, sir. Yes, knowledge. Knowledge ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ giving information to police also. It is the offense under section 211 of BNS. 211 of BNS. 211. ಈ ಹೊಸದು 211 of BNS as well as 239 of BNS. Yes sir. ಸೊ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. MLC ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ MLC ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. Section 39 CRPC ನಲ್ಲಿ I have done some work in this respect. There is only one case, a Pune case, wherein doctor was sentenced in lower court. High Court again confirmed it. Goes to Supreme Court. Supreme Court said, doctor is also a common man as far as informing police. There is no legal mandate to inform. If he gets that knowledge that there is some foul play, again must and should inform. But same time, doctor is not an investigator. Maybe doctor comes to know about the foul play later after admission, 1 or 2 days or something like that. It happens. Now doctor is in doubt because his profession is totally different from these legal aspects. He may not inform sometimes. It happens often. Again, the case in this possibility comes to the CMO. But the CMO is not treating that case. It is being treated by the ward, that specialty doctor. Now it is a specialty doctor's responsibility to inform police. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇವನು ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಏನಾಗೋದು ಡೌಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ CMO ಈ ತರ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ CMO ನಾವು ಆ CMO ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ his time will be wasted. It is the concerned CMO has to inform and then the team will come start investigating and whatever the requirement the boss either surgery ಮಾಡಿದಾರ ಏನಿದೆ then once the reports are then we have to submit through the CMO. You are correct sir. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CMO does not know what happened to this case after admission. Same CMO is not there on the chair when this question comes on third day also. Let it whoever may be his responsibility. ಇವಾಗ CMO ಇರಬಹುದು, ನಾಳೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೇಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. That means ward work also our CMOs have to do. No, not work. Information to the police I am telling. Sir, this is again it is administrative issue. That's what the ward ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಷ್ಟ. Sir, it is the duty of treating medical officer to inform the police, not superintendent of the hospital, because first responder and first knowledge of the crime is come to treating medical officers. He has to inform the police mentioning in MLC register. Sir, ತಾವು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ PSC ಮೆಡಿಕಲ್ ಆದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. when it's a big institute like district hospital, ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ 2002 ಅಂತಿದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ Sir, here is one question.
this question whether to entertain or not, I am much afraid, but still I read the question. Without knowledge, a politician will call MO and insist to do PM. No, what our Mario sir is doing, I don't know. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು PM ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್. Treating a patient on clinical side, finding out the disease, giving empirical treatment or specific treatment is one part. Doing post-mortem examination is a human being. What all? There are only 3 causes of death. Number 1, wounds. Number 2, poison. Number 3, natural disease. A doctor who is doing post-mortem examination has to find out any one of these 3 or any permutation, combination of these 3. That means doctor who is doing post-mortem examination, mere, I don't say please don't take otherwise mere MBBS qualification, passed and read then only, not now, and we ask him to find out all these diseases, wounds, poisons written in the various books. I am afraid, sir. I am afraid. I really respect your respect, not only respect, love, heart towards the forensic expert. No, sir, I really, sir, this is, I'm not telling, really like, because we all medical officers also want. Actually, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ಈ ಫೋರಂ ಥ್ರೂ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. This is really, I really appreciate, but ask, I think many of the in service agli, regular agli, forensic medicine yaru ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ, and this is one of the best subject. We can write to government create ಆದ್ರೆ, so definitely medical officer will take. ಒಂದೇ example ಕೊಡ್ತೀನಿ. Chronic bronchitis, emphysema changes, bullei ruptures, pneumothorax occurs, dead body comes after 18 or 24 hours. There is no air in the pleural cavity also now. Now I am doing PM examination. How can I expect a doctor with only MBBS qualification to identify these things? Yes, definitely, you are right. That's what we expect. ಸರ್, ನನ್ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಸರ್ ಇದು. PME ರಿಪೋರ್ಟ್, PME ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇದನ್ನ ಅವರು PME ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇರ್ ಕೇರಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, PME ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಸರ್. ಆಗಿದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಟನ್. ಅದು ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಸೊ PSC ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದರ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಥ್ರೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ದವರನ್ನ district forensic expert advisor ತಗೋತಿದ್ರು. I don't know whether it's continued or stopped. Sir, this one I have discussed when Malaka Reddy sir was the health minister that time, tooth and nail about this issue. Sir, he that is administrative issue again. Provision for that, sir. ಮಹಾರಾಜ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವಾಗ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದು, 4 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಿತ ಅವಾಗ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಈಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್
ಅಥವಾ ನಿಂತರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸರ್ They are attending only for the doubtful cases. ಇವಾಗಲೂ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇಸಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕೇಸಾ, ಪಾಯ್ಸಿನ, ಇಡೀ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವು MBBS ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓದ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು PSC ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PM ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ವೇರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ನಂದು ಇವತ್ತು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಸ್ ಎನ್ MBBS. I cannot refuse. If I refuse, the police officer will not keep quiet, right and give ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಸೀನಿಯರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು MBBS ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ PM ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್. ಅದು ನಿನಗೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಗಿವ್. ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವು ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗಲೂ PM ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಲೇಟರ್. ಎಸ್ ಹಾ ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನ ಗನ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವು. Sir, can we go to next question? Can PM should be done in the spot at evening or night? I think we have discussed much about this thing. Next question. But higher authority forces us to do PM without any facility. ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಇವೇನ್ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವ್ ಈ ಬೇಡ, ನಾವ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇನಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವತ್ ಸರ್? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರ್, 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ನೈಟ್ PM, ನೈಟ್ PM ಮಾಡಂದಾಗ it is 2003 only it has been done. Yes. Okay, they have brought some changes recently also. Yes. But ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, only cases of simple cases like RTA cases, disposal of body is being delayed. For that reason, wherever facilities are available, that place only these cases can be done in night hours. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Only bones brought up murder of lady. Sir, ಅದೇ ನಂದೇ ಕೇಸು. From border state. Only bones are brought from the border state. Yes, ನಿಮ್ದು ಏನು ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು PH ಇದೆ, ಅದೇ DDM. ಬರೀ ಬೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ನಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು RFSL ಹೋಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಪೊಲೀಸ್ CPI ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂತು, ಉಲ್ಟಾ 2 ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬೇಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಬೋನ್ಸ್ ನಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್? ನಾ ಏನ್ ಬರ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, at this level I can't ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವ್ರಂದ್ರು ಇದು ನನ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂತ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? Sir, with the MBBS qualification, irrespective of next qualification whatever we have, except forensic medicine, you collect the bones, name the bones only, pack them, hand over to police, give a invoice to be examined by forensic medicine expert first, then FSL next. This protocol has to be followed in these cases. IO has to cooperate with these things. Yes. You no need to give any opinion, sir, here. Okay, opinion ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು PM ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ PM ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೊಡಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ,
ಸರ್ ಬರೀ But, ಕೂದಲು ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಕಲ್ಟನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ ತಾವು ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ PH ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಅಂತ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕರ್ಸಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಸತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ದಿವಸ ತಡಾದ್ರೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೀರಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರೀರಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ PH ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ತಮಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಾಯ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್, ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಚೇರ್ and knowledge also sir, please, in this respect we with MBBS qualification are not total experts to give opinion what the law seeks or you seek also. So hence they will refer the case to suitable experts. Yes sir. Yes. Doctor has to send, not police sir. ಅದನ್ನ police send ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, we have to be little bit flexible somewhere. ಬೇರೆ ಒಂದು PHC ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೇಸುಗಳು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತರ್ತಾರೆ, ಅವು ನಮ್ಮ PHC ಏರಿಯಾದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗ PM ಮಾಡಂತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬರಟಿಗೆ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬರಟಿಗೆ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಲಾದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಲಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತರಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಾರ ಅವರು. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹದ್ದಿದ SP ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಯೋಗಗಳು ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನ PM ಮಾಡಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಘಟನೆ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದವಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ PHC ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹಿಂದೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸಿಗಷ್ಟೇ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ಈ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು PHC ಇದೆ, ಈ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು PHC ಇದೆ, ನನಗೆ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಇದೇ PHC ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಹಂಗಿದ್ದವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ PHC ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ಗೇನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ IO ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಆಸ್ ಪರ್ BNSS 173 ನಮಗೆ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ 0 FIR ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜುರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕ್ರೈಮ್ ನನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ 0 FIR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ, ಆ ನಂತರ ಲೀಗಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಬೆಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದಾವೆ. Any other questions from the audience? Most of these checks, whatever sent, they are interlinked to each other. Most of them are resolved. If still some question is bothering in the mind, you can ask. Sir, only one. Sir, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿ.
Sir, one submission. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್ angiologically, it needs a forensic legal expert. But ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಫೀ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಎನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಾಡಿನ ತಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಬ್ಯಾಗ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತಂದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸದಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, DHO ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಣಾರಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ತಲೆನೋವು ಮದ್ದಿದ್ದು 108 ಗಾಡಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡ್ತು, ಆ ಕಡೆನೂ ಈ ಕಡೆನೂ ತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಅದನ್ನ ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾರ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸರ್? ಹೌದಾ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೋದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ CPI ಡಿವೈಸ್ ಪಿ ಸರ್ ಥ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಈಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು 2 ಸಾವಿರ ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಾವ್ ಯತ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾವು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್, ಸೊ ದಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದು ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮೂವ್. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಮೂವ್. SP ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್, DHO, ಪಾಸಿಬಲ್ ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Have a sitting. We can discuss all these issues there also. I resolve many administrative issues. So that platform needs to be done. Yes. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. 24 hours ನಮ್ದು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಸರ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್, ಈಗ ಸಮನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಮನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ 1 day ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸರ್ ಹೋಗೋದು ಬಿಫೋರ್ 1 day. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ತಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು. ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ 2 months 3 months ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಒಂದು 10 days ಒಳಗಡೆ 7 days ಒಳಗಡೆ ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಮನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರು ದುಡಿಯಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವತ್ತೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ತರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳೋದಾದೆ, ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ PC ಯಾರೋ ಕೋರ್ಟ್ PC ಬಂದವರು ಯಾವಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಸಮನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಗೇನಾರು ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಈ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಕಮ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಡ್. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸತ್ತೋಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಅವನು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಮೈ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. Yes sir, 1 minute. And one more that sir, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. See such things of cases, why they come, they want for a certificate. ಈಗ ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್
ಇಶ್ಯೂ ಒಂದು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ 1 minute ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಏನ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಮನೇಲಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡ? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ as natural is totally onus of the doctor who has examined the deceased individual at the last minute. As per registration of birth and death 1969 very clearly mentioned, we have to give cause of death in MCCD format 4. Suppose in the given case, though you have treated even 1 or 2 days also, if you suspect foul play, inform police. If you believe story given, you have treated 1 or 2 hours or 3 hours, you don't suspect any foul play, give natural cause of death, write down cause of death format and hand over the body to the relatives. The onus is again doctor only. Suppose it comes after the death. Yes. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರು 92 ವಯಸ್ಸು, BP ಅದು ಹೋದ ವಾರ ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಈ ವಾರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀನಿ, ಹೌದಾ? ನಾ ಬಾಡಿ ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಾಡಿನ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಹೇಳೋದು. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಾವು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್, ದಿಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, that's where the point lies. Yes, that is what. ಅದಕ್ಕೆ ಓನಸ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗಿವನ್ ಕೇಸ್. ಕಾಮನ್ ಕೆಲಸ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸರಿ. ಸರ್, ದಟ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೇಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೀ. ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಓಕೆ. ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಸರ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಡೆತ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಾಲೋ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ಲೇ ಲೇಟ್ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾನಾಗೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಾನಾಗೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರಲ್ಲೇ. ಅದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್, ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿದೀನಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಲಾ ಸರ್? ಎನಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆರ್ ಅದನ್ನೇ ಸರ್, ನೀವು ಬಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪೆರಿಫರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ದರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಾನೀಗ ನೀನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ PM ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PM ಮಾಡ್ಸೋಣ. ನಿಮ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4A ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆತ್, 4A ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಡೆತ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋ, 4A ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾವು, ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವ ಅಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ಬಹಳ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತರ ಬ್ರಾಡ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಡೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಬರೀ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋತಿದ್ದೆ, ಸೈನ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೆಟರ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ, ನಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಸೈನ್ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಏನ್ ಬಂತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಪೀಪಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ 4A ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ಇರೋ ಮೇಲೆ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮನ್ನ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತ ಲೈಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು? ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟು, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಲೈಟು, ಯಾವ ಲೈಟು? ಆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಎರರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣಭೂತರು?
ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಮನಾದ ಬೆಳಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಓದಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ PM ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಬಿಸಿಲು ಹೊರಗದ ಬಟ್ ನೆಳ್ಳದ, ನೆಳ್ಳ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಾವು PM ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗಿರುವಂತ ಏನು ಅದಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಲಾ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸರ್ ನೈಟ್ PM ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಸರ್. ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್, ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 10-20 ಒಂದು ರೂಮ್ ಅದಂತಂದ್ರೆ 10-20 ಒಂದು ರೂಮ್ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಡಜನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಡಜನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಗಬೇಕು ಸರ್ 20 ರೂಮ್ನಾಗ. ಓಕೆ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ಓದ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ಓದ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಕೀಲರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ನೀವು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದು 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 ಮಾಡ್ದಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಇದು ಡಿನೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಸರ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಯು ನೋ ಇಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಅವನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲಾಯರ್ ಅಂದು, ಎಸ್ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್. ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿನೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ನೀವು ಹೇಳುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯದಾಗ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸರ್, ಇದು ಯಾಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ? ಲೆಟ್ 100 ಅಕ್ಯೂಸ್ ಗೋ ಸ್ಕಾಟ್ ಫ್ರೀ, 1 ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೇವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದ್ ಬೇರೆನೇ ಇರ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊತದ ನಮ್ಮನ್ನ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನು? ನಾವು ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹಲೋ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು MLC ಇವತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ರಿಕ್ವಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಓನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಓನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಆ ರಿಕ್ವಿಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ದಿವಸದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದ? ಸರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ 24 ತಾಸನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬರ್ದಾರೆ. 48 ತಾಸನಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನೀವು 116 BNS ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 20 ದಿವಸ ಇತ್ತು, ಈಗ 15 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀವಸ್ ನೇಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಂದ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವತ್ತ ಹಳೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಡೇಟ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು 40 ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಓನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ನೀವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 40 ದಿವಸ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಡೈಲಿ ಪೇಜ್ ವೈಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್, ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ PME ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗನೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದೆ, ಏನು ಅಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಟಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 2002 ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ರೂಲ್ 1.3.2 ಓದಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ? If any request is made for medical records either by the patients or authorized attendant or legal authorities involved, the same may be duly acknowledged and documents shall be issued within the period of 72 hours. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, PME ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಕ್ವಿಷನ್ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವೂಂಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, PME ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು 78 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು 78 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ 72 ಅವರ್ಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು RTA ಕೇಸು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸರ್. 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, 10-15 ದಿನ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ವಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ಕಾಸ್. ಅವ್ರು PME ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಂದಾನೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನ PM ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. Sir, logical consequences of the given wound which is caused on first day, their appearance, their size, shape, after everything has changed today. So to identify them, what mind does not know, eyes cannot see. We let us update our knowledge or send the case to the expert only. What I am telling, please understand. ಇಂಥ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ MBBS ನವರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಮತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದದ, ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದದ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ LP ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ, ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡಿವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ನಂತರ ನಮ್ಮ KGMOA ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ತಮಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಐ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನು ಲರ್ನೆಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಆನರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್. So I thank all the organizers, especially English sir, because who invited me to be part of this gathering. So I thank each and every one officer, including the English sir. Thank you. Sir, thank you. And same time, Shankar Maraya sir, sir, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಂತೀರಿ, ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ KGM ವತಿಯಿಂದ ಸರ್. ಇದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ KK ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ KGM ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾರಾಯಣ ಕೂತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದೇನಂತಾರಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಸ್ತಿಹೊಳಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಂತು ನಮಗೆ ತೋಳುಬಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು KGM ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನಗೆ
ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಪಾತ್ರ ಅದೇನಪ್ಪ KGMOA ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರಿದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಶಾಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ನಮ್ದು ಶಾಂತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Sorry for interference. None the request as a retired public prosecutor, doctors, judicial officers, prosecutors and police people, they should have every frequent meetings. That means conversation. ಸರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಶ್ಯೂ ತರಬೇಡಿ. ಸರ್ For legal aspect is concerned. Yes, sir. Frequently we should have some conference. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ one should not claim the superiority. Sir. We should not claim superiority. ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. Yes, sir. Judges, police officers, prosecutors and medical officers are necessary. Correct, sir. Pillars of the judicial. Yes, sir. Thank you, sir. Justice. Thank you, sir. Sir, ಒಂದು ಕೊನೆ ಹನಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಚಾಕು ಹಾಕಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ಉರುಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್. ನೀವು ಅವನ್ನ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲಿಗೇಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಾಕು ಹೊಡೆದು ಉಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ PM. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ರೌನಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ post mortem examination is drowning case. Remember this word, most of the murderers are drowned. Most of the murderers are drowned by drowning. This is my opinion. Most difficult cases are drowning. Let me not discuss why. It will take another 2-3 hours. I thank you all. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 9448406117. 9448406117. Please, by asking, you may not make me expert, but you make me aware. This is 24/7, free of cost to everybody. I am doing since 25 years. I will continue. ಓ ಹೆಸರ ಸರ್, ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಇಂಗಳೆ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Now for the felicitation. Let's felicitate the panelists first. To Dr. Satish MP, sir, Dr. Sampath Gunari, sir, will felicitate him. Next, to Dr. Shankar Marioli, sir, Dr. Ashok Jadhav, sir, Surgeon, District Hospital, will felicitate him. There's a lost key found in the first bench. It's a blue keychain written Peria Motors of TVS company. Please collect it from the podium. There's a lost key. There's a lost vehicle key found. Next, for Dr. KK Kulkarni, sir, Dr. MB Biradar, District TV Officer, will felicitate him. Next, Dr. Shivanand Masturi, sir, Dr. Anil Kumar Shigunshi, anesthetist, will felicitate him.
for the moderator and our panelists, Dr. Dharmara English sir, Dr. Sanjay Yadahalli and Dr. Parashram Hitnali sir, will felicitate him. Thank you everyone. Now let's head everyone to the lunch session. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಡ್ DHO ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಟಾ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಪು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. We thank BLD students, Utkarsh Patil, Spurti and Chandana for anchoring the session and mastering the ceremony throughout the CME. Felicitation, I request them to come for felicitation. All three. Please come. Please come. The retired district health officers of the past in the Bijapur, Dr. Mahendra Kapse sir and Dr. M.R. Gotel sir. Felicitation to be done by district administration. Sir, Nimisha. I thank all KGMO members for giving me this honor, and I dedicate or I submit this honor to the health department staff who lost their lives during the pandemic COVID. Thank you. Thanks one time. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುರುವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯರಿರಬೇಕು, ತಂದೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ
ಅಗ್ರಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್, ಗುರುವನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಂತ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿವೃತ್ತ DHO ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ KGMOA ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 2 ಸಜೆಷನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ MBBS ಮುಗಿದುಕೊಳ್ಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಷ್ಟರಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ. ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ IAS ಮತ್ತು KSಗಳು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಏನ್ರಿ, ಆಡಳಿತ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಲೀರಿ. IAS ಮತ್ತು ಈ KSಗಳ ಹಿಡಿತ ಹೊರಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ 2001-2ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗಿಣಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸೇರಿ ಈವನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿತ್ತು. ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ IAS ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸುಮಾರಾಗಿ 6 ಜನ IAS ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, KS ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ DHO ಆಗಿ KS ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಒತ್ತು ಗಾಡಿಯಾಗ ಓರ್ಲು ಪಿಲ್ಸ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಹಂಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ಇದೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ರಿ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿ ರಿಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ IASಗೆ ಯಾವುದೇ KSಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ನಾನು DHO ಇದ್ದಾಗ ಎಂದೂ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DC, ಐ ಆಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು SP ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಜೆಷನ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಪದವೀಧರರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಿದ್ದಾರೆ, ನೇಟಿಯವರಾಗಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠಿದ್ದೀರಿ. ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪರಿಷತ್ನಾಗ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕರದಿದೆ, ಪದವೀಧರದಿದೆ, ಹಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಈ ಚಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಕೀಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲಂಚ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾರು ಗಣ್ಯರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮರೆತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸರ್, ಸರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡ್ವೈಸು ತಾವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 2 ದಿವಸ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ
ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಜನ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮೆಸ್ತಾನ, ಬಸವಣ್ಣ ಮೆಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಸವಣ್ಣಗ ಒಂದು ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್, ನಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾವ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಗುಡ್ ಮೆಸೇಜ್, not only here, in every life. Okay, thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, sir. Right. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಿಡಿ 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 ಮಾರ. ಜಳಕಿತ್ತು